And been a bit. I'd say as I know damn well that it's even worse for the YouTube crowd. It's been like 4 days. Whoops! I did say I was going to be taking a break, and then oh boy, Christmas happened. Well, okay, Christmas hasn't happened. Setting up for Christmas and general holiday fare and cheer has happened. It's just what happens this time of year. So that's why we're doing a bonus stream. This is on Saturday. We normally don't stream on the weekends because plans keep changing, frankly. And so now that we're here near the end of the dungeon, and because we got this little guy being kind of bad, let's give a little taste of this. Because, I mean, this is the Yi-Song chapter. Let's just give him some love. If people want to know what it looks like to level up, there you go. Boom. I'm now level 26. What resources am I using? Gotcha, garbage. Don't worry about it. It's not your problem. There you go. We'll only use him in the dungeon, but like, yeah. I know we picked the theme of Rose Spanner, but I'm like, you don't really need Merceau. Am I right? God, come on. And you know, I'll try to be a little bit more lively this time through. Plus, we're trying to finish the whole dungeon. I'll start being quiet when we start really getting into it, you know, but for the early on parts of it, it'll be fine. Once we get to the end, though, I'm going to start shutting up again. Okay, so, every time this game is cut to black, this means we're in the next part. Because as is recently, chapters come out in 3 chunks, once a week. And that's part of the reason why they had so much padding. I feel a little bit of a theory on my brain. But I feel that they were originally thinking that, oh, we're breaking chapters up into 3 chunks, that we gotta pad out the content. So every time that it starts with like a black screen opening spiel by Yi-Song is another part. The first part was just after Lady, whomever she was, died, and Yi-Song got stabbed with a branch. Then part 2 ends right as we kill Lady 2. The flower lady. Oh, I'm so good with names. Like, I know Dong Rong. I know, isn't there his name like Dong Hua or something like that? I don't remember. They both start with, like, Dong, so I don't know. And then this is part 3. Ruining an atmosphere. I'm sorry. 황금 가지가 이런 힘까지 갖고 있었던 건가요? 자아심도에 진입하지도 않은 것 같은데 이미 존재하는 공간까지 바꿀 정도였나요? 황금 가지와 연관된 현상에 일일이 물음과 흥분을 내보이는 것은 의미가 없습니다. 여러분도 파우스트에게도 눈앞 지금 세계의 상황은 모두가 최초 목격자일 테니까 앞으로도 알 수 없는 일이 펼쳐질 것이라 보는 게 확률상 옳은 판단이겠죠. 그러게요. 저렇게. 죽은 사람들까지 되살릴 정도라니. 아무리 그래도 죽은 사람을 되살리는 능력은 너무 얼토당토하는 얘긴데 K사 HPM플로도 그러진 못한다면서. 완벽히 죽은 자를 되살리는 기술이나 특이점이 없었으리라 보기는 힘들다. 하지만 그런 기술 전쟁통에서조차 듣고 본 적 없다. 그렇다는 건 이건 도시에 만연할 수 없는 기술이라는 셈이군. 아마 이 상황은 머리에... 네, 머리에 금기지원까지 거슬렀을 가능성이 있네요. 림버스 컴퍼니. 단테와 동기화한 덕에 부활 체험을 하고 있는 저희와는 양상이 전혀 다릅니다. 다르고 틀리다. 저들은 우리와 다르게 온전한 형태의 재생이 아니다. 그저
그저 살아있기만 한 상태에 지나지 않다. 의식도 이성도 없어 보이는군. 그 말은 반대로 자아와 육체를 모두 되살려야 머리의 금기를 어기는 것일지도 모르겠구만. Which makes me wonder how we're getting past this. So, I did think I covered this a little bit, but it can be worth a refresher. It's been established a few times that each individual nest or district has their own taboos. Like, you're not allowed to do certain things. Like the one that Distortion Detective starts off in is you're not allowed to make recordings, footage, I think even pictures. It's not allowed. You cannot do that. That is taboo there. So, oh, you see we've gone back down to 5, so goodbye, you two. Godspeed. 치덕거려. So, taboos, and it's more known and extrapolated upon in Distortion Detective because taboos are set up as the rules by the wing. And whenever a taboo gets broken, they get to send in the big guns. Like the big boys start coming in, and you are going to die because of what you have done. You have broken, like, the cardinal rules. There's usually not very many, and they're usually, Oh, I guess I can't actually say that there's usually not very many. We don't actually know that. We haven't seen very many cases of them. And then the ones that do exist don't seem to be so inhibiting, but it's interesting that it affects the back streets as well. Like, even they cannot break the taboo. They will come for you if you do. If you break a taboo that is dependent on a specific district or nest, they will send down a taboo hunter whose entire job, I guess taboo fixer, I guess in this case, their entire job is just to hunt down people who break taboos and, like, kill them. I guess there are probably some ways, if I had to guess, that you'd be able to get out of the situation via, like, rectifying it. I'm not certain. That would probably also be case to case. But that's what happens if you do it for a wing. If you do it for, you know, like, the head's taboos, that's when you start getting arbiters and claws deployed. That's when you start getting lob code and ruina. So don't do that. Like I said, it makes me wonder what exactly is the specific criteria that Faust is, like, making us all undergo that this is not taboo, what we're doing in-game right now. Like, as they have said, coming back and bringing bodies to life again is bad. You're not allowed to do that. Why are we allowed to do that? Like, they clearly just talked about it, saying, like, oh yeah, no, we're able to get through that by synchronizing with Dante, but, like, what do they mean by that? Like, am I not the only one who's just like, that doesn't really answer the question? Like, maybe because we have, like, we effectively have a phylactery? Like, we're all liches, and if Dante dies, we all die? But, I mean, we're still coming back from the dead, you know? Wonder. 하나 마무리했습니다. Maybe it's for the fact that Dante is experiencing the death, because the head is known to be weirdly symbolic with their rules. Because they're like, you can't have a machine that's like a person, like you can't have a machine live as a human, is the whole rule. Which is weirdly vague, because you're allowed to upload yourself into a robotic body or even as an AI, like into like a console and live as a computer. No, you're still a human then. You just can't make a robot to live as a human because they're not human. Okay. And you're not allowed to use, like, guns either when unregulated because it makes killing too easy and death would serve little purpose. I'm not sure that they understand what city we're living in, but apparently that they need death to be a little bit more involved in the environment we're in. I'm very unconfused.
And then this is just another case of, like, I would assume that the reviving might be okay because the pain is still being felt. Like, we're not undercutting the suffering that is engaged because Dante gets to experience it, if I had to guess. I'm getting into full, like, tinfoil hat territory, but, like, even still, what's going on? Dongbake, I was right. Actually, I was totally wrong. I'm so forgetful, I forgot what I had said. 동랑 씨도 보이지 않아요. 죽은 동백과 같은 위치에 있을 가능성이 높겠어요. 지금까지 저희는 자아심도를 동시에 경험했어요. 아마 단테 씨의 그 친밀함이라고 해야 할까요? 무슨 되지도 않는 소리야. 친밀? 결속을 말하시는 건가요? 네. 그 결속에 대한 영향 중 하나였던 거죠. 그럼 동랑님 같은 분이 자아심도에 도달하면 어떻게 되는 건가요? 그거야 이제부터 알아보러 가면 되지 않겠는가? 일단 저들부터 해치우세나. Okay, off we go to skip another node. Like, we've already skipped one. I think we're about to skip the second one. We gotta do that one. Yeah, no, we get to skip 2, and then it's dungeon time. Nice. 외근 시작합니다. The deepest fathoms of Yi Song via Golden Bow. And I'll be honest, like, I'm trying to be quiet so that way, like, the story and the atmosphere can come across, but I'll be totally willing to admit that, like, the story's just okay. Like, it's a little long-winded, it's a little abstract, and they're talking about a lot of things that we don't really get 100% yet. Like, you can kind of understand the theme. Like right now, the theme is very clearly about life just beating you down, you know? It's just life itself can sometimes just beat you down. Like, that's the theme thus far. But we're not really getting anything deeper beyond that, other than, like, a vague theme of depression. Maybe nihilism, you know? None of this was... Like, all of this was set up. We'll put it that way. This is... All of this before the dungeon is your chapter 2. This is a setup. The reason why I like this chapter... I will eventually. Let me finish my initial thought process and I'll get there. But what was I ranting about to myself? I'm a fucking crazy person. Chapter 4. All of the nodes in the story up to this point solid, but it's only okay. Not the reason why this is my favorite chapter. Chapter 4, once you get into the dungeon, 10 out of 10, one of the best set of content that Project Moon has ever made. And we're about to get there. Oh. And it depends for the sync IDs. Because I have been spurned in the past. It's the reason why I don't have any of the Chapter 5 IDs except for one, because man, sometimes the goblin in my brain just takes over. But I've specifically held back pulling any of the more modern, recent IDs. Because in the last season, they gave me a guaranteed Season 3 de-extraction ticket. You know, you're guaranteed to get a Tier 3 identity from this season. The problem is that when they gave that to me, there were no more. So I'm like, okay, I'll hold on to this until they make another one. Like, 2.5 months passed. Multiple waves of IDs had come out, and not a single one of them was ever a season 2 ID outside of the initial batch. So I'm waiting. I have a Season 3 de-extraction ticket, and I'm not using it yet. I am going to wait until almost the full batch of Season 3 IDs come out, and then I'm gonna spend everything. I have a billion lunacy, I have all of the extraction tickets from the Battle Pass, it's just all gathering dust right now. We're saving it. Because I got spurned in the past. Like, if you don't have a ID to get from those guaranteed de-extractions, you get, like, nothing. Like, I got an ID, and it was one of the Season 2 ones, but the rest of them were all, like,
1-star Faust는 IDs. Like, 알고 it was 있으니까요. the least exciting unbox I think I've ever had. And I got, like, nothing for it. Ugh. Game time. 제압을 준비합니다. I don't know if that's guaranteed. And you can get, like, 2-star and other 3-star IDs out of those, like, seasonal de-extractions. But the game wasn't nice to me. And I've been spurned once in the past. I'm still waiting for a specific ID, which, you know, spoilers and I won't comment on. But I'm still waiting for one particular ID. 와, 이곳을 다시 오게 될 줄 진짜 몰랐는데. Well, 황금 to not 가지라는 것 spoil 때문인가? anything either, we still 아니면 haven't gotten the 네 덕분에 Season 걸까? 이상? 2 ID. We haven't gotten the Kanto 4 ID yet. But I can actually talk about why that might be when we get there. But again, no spoilers. 유일하게 숨을 쉴 수 있는 곳이요. 보통 이런 건 우리 같은 The 손님들 reason why we didn't get the big one for Kanto 4 is actually a reference to his book and the time of year that it came out, but I can't talk about it until we get all the way to the end of this dungeon, so if we get there, we get there. I'm trying to finish this dungeon all in one stream. That's actually why I'm streaming on the weekend. 내가 썼던 So I'm gonna do like a giant stream, 그리고 turbo 한 through it, and then immediately collapse. 극본이구려. Because it's still the holiday and I got shit to 이는 do. 연기자만큼의 수가 배부되어 있다고 보는 것이 합당하다. 하면 아무도 없는 것이 아니라 기다림이었던 것이겠소. We're lucky we're in the 이거 early 아무래도 cutscenes that I feel 분위기상 confident enough talking 우리가 over. 낭비를 해야 할 것 같지? Oh boy, have I 어쩌면 tried Mirror Dungeon 3. 동백이 올 I'm on 줄은 run 알았습니다. like 7, maybe 만약 8. 동백이 죽기 I did my 직전에 weeklies and just 이 kept going. It is some of the most fun I have had in this 뭐라 game. 불러야 할지 모르겠네. Here, 아무튼 you know what? 공간의 입구가 열렸다는 말이야. We're early on enough. I feel 동백의 confident 의식이 doing this. I'm bringing it up. 같이 심말려서 This is 쓰이기 I 때문에 took these pictures for a 그렇죠. different reason, but for no context. So burn bleed teams work. I typically just swapped. I was experimenting a lot. This is the most recent run I did. Burn bleed teams work. I tried poise, it sucked. I did rupture and it was absolutely phenomenal. And I did burn was great. I did bleed was great. And then the most recent one, I'm just like, what if I just do both at the thing? So no, what actually is happening here is that a cap can only ever get to 99. When this happens, like this is 170 and this is 157, the reason for that is because this is an abnormality that has multiple parts. It is showing you the conglomerate effect of all of them. So I can tell you, for example, one of these is a 99 count of burn with 3 count. And then the other one is like a 60-something burn with 1 count. The bleed over here, one of them has like 14 count, and the other one had 16, if I remember correctly. But it's in 2 different batches. So yeah, Mirror Dungeon is extremely fun. Back to video games. 동백을 찌른 연유는 무엇이요? It's very easy, but they've also had to nerf like some of the numbers already, which is funny. It just took a little bit of time to get used to it. Like, you can just chunk down bosses once you get into it. Like, I'm killing bosses in like 2 or 3 turns when you get full 너도 build. 알았잖아, 이상. 그 상태의 동백은 죽음을 바로 맞이할. 그것도 고통스럽게 흐드러져 버릴 상태였다는 걸. 그러니 분노를 머금고서도 내게 뱉어내지 못하는 거잖아. 어차피 거기서 거기였으니. 이번 자아 심도는 이전과는 다른 방식으로 나타나려나 보군요. 자아 심도는 누군가의 마음이 구현화된 장소 혹은 형상. 그로부터 나오는 에너지는 강력하고 복잡해서 수감자 외 이상시와 깊이 관련이 된 주위 사람까지 끌어당길 수 있죠. 그래? 그러니까
시덥잖은 이 연기를 할 광대놈들이 여기까지 끌려왔다. 맞지? 추측일 뿐이지만 네, 그럴 것 같네요. 각자의 역할에 맞게 최선을 다하는 수밖에 없겠죠. 못한다면? 자아심도에서 표출하려는 형상이 망가져서 결과적으로는 황금가지로 도달하지 못하겠죠. 원본, 즉 이상씨가 가지고 있는 실제 기억과 최대한 유사하게 흘러가야 한다는 뜻입니다. 좋아, 완벽하게 알아들었다고. 그러니까 뭐야? 간 떨어지는 줄 알았잖아. 내겐 돌연적으로 혹은 우연적으로 혹은 숙명적으로 함께하게 된 이들이 있었지. 그 말 멋있네. 그러게 왜 문 앞에 얼간이처럼 서 있는 거니? 뭐? 얼간이? 잠깐. 넌 아까 분명 사람 얼굴을 그렇게 뚫어지게 봐? 죽은 사람 보는 것처럼? 왜? 세상 멋있어 보니? 맞아요, 감룡. 촌뜨기 같이 굴지 마요. 이름값이라도 하고 싶은 거예요? 이 새끼가 지금 뭐야? 그게 아니라 히스클리프 씨 대본이에요, 대본. 제가 집은 종이에는 그렇게 쓰여 있단 말이에요. 뭘 그렇게 자기들끼리 속닥거려? 그게 말이야, 동백. 감룡이가 새삼스럽게 우리가 어떻게 여기 T사에 모이게 되었는지 회상을 하고 있어서. 아, 괜히 거슬리네. 야, 그 이름 부르지 마라. 좋네요. 감룡이도 항상 그렇게 말하곤 했거든요. 자기 본명으로 부르지 말라고. 당신이 말할 순번이요, 상어. 그러니까 우리의 고향 S사는 알다시피 많은 것이 망가지고 변하고 있는 격동의 상태였다. 허울 좋은 말만 늘어놓는 윗선의 몽상과들과 부패한 탐관오리들 때문에 민생과 경제는 매일같이 불안정하며 일그러졌고, 날개 간의 협약, 취직, 그 무엇 하나 보장해주지 못한 채 우리같이 지식을 추구하고 공부하려 하던 연구원들은 간단한 나사못 하나를 구하는 것조차 벅찬 상황이었지. 그때 영지형이 우리를 불러 모았다. 아, 이상과 동백이는 제가 불렀잖아요. 같은 동네에서 자랐으니까요. 그래, 영지형과 동랑이 우리를 불러 모았다. 제가 말했어요. T사라는 날개는 한창 눈부신 기술의 발전이 이루어지고 있는 곳이라 기계와 기술의 발명에 아낌없는 지원을 하고 있다고. 그러니 부품들을 구하는 건 일도 아니며 그곳의 사람들은 모두가 발명을 업으로 삼으며 살아간다 라고. 그래서 뜻이 맞는 자들끼리 함께 그 모든 위협을 무릅쓰고 맨몸으로 도망쳐 건너온 거랍니다. 모두의 바람대로 우리는 이곳에서 연구를 계속할 수 있었지. 비록 그 속의 색은 반납해야 했기에 보이는 눈부심은 없었지만 T사에서는 색깔을 가진다는 것이 일종의 특권이에요. 색을 빼앗는다고요? 색깔은 곧 정체성이니까요. 유일성을 빼앗으려면 그것만큼 좋은 방법이 없겠죠. 그렇지 않나요? 맞아요. 그리고 가진 것 없는 놈이 그나마 가지고 있던 무언가였기라도 하지. 야, 아는 계속 떠들고만 있을 거니? 오늘은 낭수래잖아. 잘 봐. 내가 기깔난 놀이를 만들어 왔으니까. 보렴. 이전보다 잘 터지지 않니? 대체 왜 옛날부터 아니라 폭죽에 집착했던 거예요, 동백 씨? 여기서는 밤에도 대낮같이 환한 조명들이랑 증기연기 때문에
별이 안 보이잖아. 고향에서는 별이 진짜 예뻐서 다 같이 하늘 보는 재미가 있었는데 심지어 색마저 없지. 우리가 있던 곳에서는 그나마 꽃의 색이라도 볼 수 있었는데 그래서 이렇게라도 보고 싶어. 이것 봐. 비록 색이 없어도 보이잖아. 불꽃은 참 따뜻한 색깔이라는 거. 아, 부끄럽네. 나는 이렇다 할 기술이 아직 없어. 그걸 그렇게 해맑게 말할 일이니? 길거리에 다친 동물들을 치료하는 것만 해도 시간이 모자라더라고. 고향에 두고 온 누렁이가 생각나서 발걸음을 못 대겠는 거 있지. 너를 엄청 잘 따랐는데 뭐가 좋다고. 어미한테 버려졌으니까 기대어 온기를 느낄 곳을 찾는 건 생물의 본능이야. 뭐 지금쯤이면 새끼를 뱄으려나? 아마 아닐걸? 수송아지였거든. 어? Man, this movie's 또 getting 시작이네. weird. 감룡, 네 외상값 받으려고 술집 주인이 또 찾아온 것 같은데 얼른 나가보지 그래? 뭐야 저 새끼들? 왜 여기까지 찾아온 거야? 황금가지와 이상 씨의 강한 공명으로 인해 K사 연구소 전체가 가지의 영향을 받고 있어요. 덕분에 저들도 같이 휘말렸지만 이상 씨와는 아무 고리가 없죠. 아무런 역할도 부여받지 못한 자들이기에 이곳을 훼손하려 할 거예요. 자아심도가 불안정할수록 더 심해지겠죠. AKA why there's an 그러니까 excuse to have a fight. 우리가 빨리 이곳의 이야기를 In, 진행해야 in 되는 case you're 거구나. wondering, this is the absolute coolest of all of the gimmicks. 종이에 적힌 Chapter 1 and 2 didn't really have any. Chapter 3 had a little bit of it on the final floor. Like Chapter 1 at least had you go through like a weird fucked up dreamscape. Nah, it's the definition of Gregor. Your story's getting weird. Chapter 2 had it be like one building. Chapter 3 at least had a funky acid mountain. But this one's a whole concept. You have to relive memories. It's a play. You're acting as characters. I'm like, that's neat as fuck. Damn, son. Why is this one the best? And then Chapter 5's will happen when Chapter 5. His level rises to 35. Oh boy. It sure does. Wait, story? That's post-battle. Oh god, you're gonna really need to do this. Okay. Who are we using? Gotta grab him first. His is canon. Gotta bring the rose spanners. They're mandatory. You know, Ishmael or Sloshmail next. That's mandatory. And you, perfect. All right, enough fucking around. I'll grab the good units first. There we go. No, there you go. Thank you. 돈 벌러 가자. Fantastic. Anyway, now we get to start skimming. Great. But this, not only is this a neat concept for how to handle the golden bow's like weird resonant mechanic, but it also gives you a bunch of lore about a nest we're not even in right now, like T-Corp, how it doesn't allow colors, which I'm just gonna stop talking about. If you start getting too far into that kind of a discussion, Twitch will start raising some eyebrows in my direction. 탈출 개체가 치명적인 한방이었어. 거의 진압되겠는걸요? 맞아. 여기까지 다 울리지 않았어? But it's such a neat concept that a wing and even like a whole district can just be stripped of the concept of colors. What the hell is doing that? Other than, I guess, it's taboo? I would assume in part, I guess you have to earn the right to have it. Just like you have to earn the right to manufacture or be able to purchase bullets. The ability to paint a rainbow, that's illegal, and you're going to jail forever. And I mean that literally, because it's T-Corp and they could put you in jail forever.
꽃향기는 제멋대로 풍겨지나 그들이 한데 섞이면 그건 그것대로 벅달큰한 향기가 되어. 그대도 맡아본 적이 있을지 모르겠어. 동백이는 항상 얼굴에 그늘이 져 보여서 신경이 많이 쓰였는데 낭수레에서 보여주는 것엔 언제나 웃음이 담겨 있는 것 같아 보기가 좋네. A good reminder for the people at home. I don't know who Gubo 우리에겐 is. 못다한 Not maybe I haven't paid enough 기술에서 attention, 대신 but I know 보여주는 Hong Lu is playing 생각해도 Young 되는 Ji. 걸까? He's the dude who invented 뭐, the technology that this all started with, the whole mirror thing. 이상 So he's like one of the 무슨 only 생각을 하고 relevant 있어? ones. 네 표정은 항상 종잡을 수 없어. 그래서 늘 의중이 궁금하단 말이야. No, I know who Gubo is. I don't know who is playing Gubo in the play right now. I'm not sure which of the sinners is manifesting as him. Like I know Hong Lu is Young Ji. Dongrang, Yisong, and Dongbek are all obvious. Hong Lu is Young Ji, and then Gubo is someone. I don't think I've seen his name yet, but or if they have confirmed it. 아무것도. 사실은 아무것도 아닌 게 아니었던 것 같소. 나는 파릇하게 흩날리고 싶었으며 서걱거리는 마음에 씨앗이 박히는 듯한 일렁임을 느끼곤 했지. 어때요? 제 연기는 볼만했나요? 영지영은 언제나 다정함이 넘치는 인물이었어. 누군가를 쉽사리 미워하거나 힐난하지 않았지. 그 점이 닮았어. Nice. Who's ready to go slap some abnormalities? Eventually. And by that I mean who's ready to go slap some humans, because this is a normal fight. But he... You bastards. Okay, I will forewarn. Since this update has come up, there have been some weird bugs. Like right there, it just didn't let me enter a fight until I re-attributed my team. There was one when the game first came out where the Mirror Dungeon 3 would lock up on the third fight. I've had one time where, like I talked about it earlier, and that was at least before the update, where an enemy was utterly invisible. Fully operational and able to be clashed with and hit, but they just didn't have a model. I've been noticing spikes of lag. Also, throughout this update, this one's a special that Monzo has gone to work. Monzo's trying to feed us our 300 daily lunacy. It's a Christmas bonus for everybody. But I've been noticing a lot of minor issues, so forewarning if I'm ever just incapable of finishing this dungeon today. 뭐 위기에 강하다 그런 거야? I know there was one more that I'm forgetting. The most relevant one was the fact that... Oh, there was an issue where I couldn't get into the game last night. Like, normally it'll tell you if there's maintenance or sometimes, but it just wouldn't let me get into the game even after, like, a reboot. I would assume that it was just not telling me that there was maintenance. But, yeah. Bugs are fun. There a story? There was no story. Ooh, it's... Neat. Ooh, it's filled with K-Corp ampoules. Ooh, good for us. Hey, Dante, can't we at least take... Can't we take at least one of those? Negative. The ampoule injector is the only one in this... is only in this room. So it'll not be possible to use them outside of this place. What'll we do? Do we... Okay, well, the other one obviously says nothing, so absolutely use the ampoule. Lo, warnings are written on the ampoules. Skimming through the glass bottles, I could see tiny notices attached to them. However, the text was too dense to read properly. Missing parts, insufficient stock? I have no idea what this is saying. Manager Esquire, it would appear that this device has two modes, single and group. Then it looks like it's up to me to choose. What'll we do?
All allies that lost HP fully heal. Allies at full HP lose HP and SP. It's just not. I'm just gonna click this one because at least it's gonna heal somebody, maybe. Okay, welcome to bugs. Affected target looked like the sinner in the Starry State. I don't know if it's meant to say that. Friendly units with least HP healed back to colorful HP, and no one got healed. Very cool. I would presume we were already at full health. Monzo is pumping out numbies. 너희를 부른 건 말이야. Which I will actually... Okay, that's a meme I have not yet explained for people who don't know and people who don't play this game. So there was an issue... I don't remember what was actually the cause that allowed us to find this name. I think it might have been something on Twitter. But there was an issue a while back where there was like an update for a game that came out and just kind of borked shit. And there was like a name attached to it. I think it was something got leaked, and the name attached to it was the name Monzo. So it has obviously become an immediate joke that every single time there's ever a bug in this game ever, it is entirely Monzo's fault because he shipped it. I unfortunately lack a lot of the context because I'm a little stupid and have forgotten. But there you go. Monzo is our God-given gift giver of bugs. 영지, 이게 뭐야? 덧없이 지는 것이 세상에는 너무 많지 않아? 나비는 그저 가볍게 날아오르고자 했을 뿐인데 그 죄로 영영 삶을 떠나버려야 되는 건 너무 안타깝지 않은가 싶어서. 설마 죽은 것을 되살린 거야? 그런 기술은 머리에서 조약적으로 금기된... 아니요. 사체는 그대로이나 무언가 더 씌워졌구려. I never really mind. I'll take 300 more lunacy. 유리창이야. You know how much they've been bankrolling my addiction to never actually doing rolls? 연못을 건너려다 They've been funding my hoarding complex. 가루로 부서져도 꽃을 찾지 못해 메말라 가더라도 나비는 멈추지 않을 거야. 그러다가 마침내 먼 훗날엔 바다까지 건너게 되는 것이겠네요. 그렇게 되면 나비는 바다조차도 무섭지 않게 되는 걸까요? 엄청나네, 영지. 이 기술 정도의 수준이라면 활용이 무궁무진하겠어. 영지, 정말 이 기술 낭소래만을 위해 만든 거 맞아? 그게 무슨 말이야? I have been spurned one time in the past, and I'm now immune to the allure. Also, Walpurg is knocked, so I have 2 layers, actually. 그것이 우리 구인회가 가지는 낭수래의 의의이자 낭만 아니었어? 그런데 이 기술은 단순히 취미로 만든 것이 아닌 것 같은데? 너 설마 아직 그때 일 때문에... 동백은 그렇게 보는구나. 너의 견해도 궁금한데, 이상? 동랑의 말대로 이건 위대한 첫 발견이라 하여도 과언은 아니오. 허나 유리창에 성에가 낀다면 비친 대상도 똑같이 흐릿하게 보일 것이오. 따라서 유리창의 창살은 더 튼튼하고 반듯하게 만들어져야 할 테요. 아, 이상, 너는 고작 한 번 보았을 뿐인데도 이것의 본질까지 꿰뚫고 있구나. 그런데 나한테는 도무지 방도가 떠오르지 않으니 이렇게 하는 게 어떨까? 이상, 너만의 방식으로 다시 만들어보는 거야. 나의 방식. 맞아. 다음 낭수래 때 말이야. 내가 유리창 같은 가치 있는 기술을 다루어도 괜찮은 것이오. 그게 아니야. 가치가 있기에 제안하는 거지.
friendship. I sure hope nothing bad happens in the franchise where bad things happen. Okay, so they are in fact forcing me to re-attribute Yi-Song every time. Okay. 제압을 준비합니다. Noticeably annoying, but alright. 너희를 부른 건 말이야. What? 이번에 내가 만든 Hey, wait a minute. 덧없이 We've 지는 seen 것이 this one before. 세상 Get out of here. I just didn't do the fight. This is what I get for clicking the story button. 부상 없이 Young-ji, 나오는 최고야. you're repeating yourself again. 당신들은 상관없을 Young-ji, have you 테고요. taken your medicine? Thank you, 공격 Slosh 능력 Milk, for that 평가? 11 damage. 야호. 어우, 제대로 꽂혔는데. 그렇지. I think there's a real reason why Young-ji wanted Yi-Song to take over the mirrors, because he keeps forgetting he's already shown it off. 공작을 인사과에 보고해두겠습니다. Oh, whereas I have the opposite problem, as I have too much and I have made a team, unfortunately, for every single status. It was with the introduction of the new mirror dungeon, I was forced to make a poise team, quote unquote, which sucks because all of the new IDs are poison, are the only good ones. So instead, I got to make one out of the Kurokumos and the Blade lineages and the Shi. AKA, it's all bad. It's just a bit like if you play long enough, you will slowly amass. You just gotta stick with it. Do your dailies. You don't even need to explicitly grind. You know, like I'd recommend just start slamming down mirror dungeon runs, because eventually you get to the point where I believe someone did the math, and I'm not sure if it still is adequately apt, considering that there's a new mirror dungeon. But I remember someone had done the math that it was more efficient to not do pull, but instead spend your lunacy to refill your energy to just keep doing mirror dungeon runs, because you get enough nominal ego crates to be able to just buy what you want. You are more likely to get what you want that way. When, well, that takes a long time. The new mirror dungeon is so much fun. But anyway, you don't even need to necessarily do that. You just gotta have some fun with it. Like, I actively have so many runs in the current mirror dungeon, but that's just because I'm a crazy person and it's so much fun. Like, I'm on run like 6, 5, 6, 7 ballpark. I'm forgetting the specifics, but you don't even need to do that. Just do dailies, and you'll slowly amass enough resources to just start getting whatever you want. It's especially bad when you need an uptime, but nominal ego crates become thread at season change, so it'll eventually pay out. It just takes a while. 그렇지. 어제 톱날을 열심히 손본 보람이 있네. I guess I can't actually show it off because I'm mid-dungeon, but I have so much excess. I have a team of every single status ailment, a just generalist team, a team that I had originally been running for mirror dungeons, which would do a little bit of everything, which is a little bit more specialized than the generalist team. I have a second bleed team of N-Corp dudes. Like, yeah, I have to re-attribute Yi-Song every time. That's definitely not annoying. Thank you, Monzo. But, man, even though I have the teams to be able to do status ailments, like, I had to make the Tremor team on stream. There was so much that I didn't want to do, and that was one of them. But it's less efficient for your actual module count. It's only something I'd recommend is if you just don't have time to do dailies on a day. You could instead be using those modules to be, you know, mirror dungeoning.
Especially when the next railway comes out, and those normally take like 40 or 50 modules by themselves. Oof. Yeesh. It's expensive, little bastards. But they give you so much. Oh. I just wish the next railway... I hope beyond all hope that this next railway doesn't just suck. These eggs? Oh, please be careful. It might be an abnormality. Come to think of it, I was told that the underground lab of K-Corp set up also managed eggs from L-Corp's branch. Whoa, hey, is that thing twitching? As the center observed, an egg begins to move. What will you do? Touch egg. Considering our experiences with receiving gifts from abnormalities, we might just be able to get something to help with exploring this dungeon here. Slosh mail. Oh. Whoa! Ishmael touched the egg and it started glowing. Soon afterwards, it hardened and turned into a uniquely shaped gem. This looks worth taking. Ishmael seemed rather tired, but there wasn't anything off about the body as far as we could see. We left the place with the gem in our possession. Oh, piece of crumbled egg. On the first turn of each encounter, gain 2 ego resources of a random affinity and possession. Thank you, that's phenomenal. 10 out of 10, 100 out of 100. Best. 돈 벌러 가자. Plus, you can do a lot of fun stuff depending on the abnormality you fight in Thread. I don't remember the name of the robot. It's the Tour Town robot. The dude who can captivate you, who's a bunch of numbers. The fandom, from what I can tell, just calls him XQC, and I find that funny. But Tour Town robot, you can do a lot of stupid shit to him. Like, I particularly like using bleed on him, but some of them are just awful to fight, like Blubbering Toad and the bull, whose name I always forget. They're just awful to fight. 잠깐 동안은 좋았어요. 꼭 여행이라도 온 것처럼. 고향을 버리고 새로운 곳을 찾아 떠나오면 모든 게 괜찮아질 줄 알았는데 결국 어디든 간에 사람 사는 곳은 똑같더라고요. 오늘 장에 가서 수상한 걸 보았다. 정말 궁금한데 뭔데 상어? 이 발명품 감룡, 네가 구인해서 만들었던 것이 아닌가? 그런데 뭔 시장까지 탐방을 돌고 그래? I 신뢰와 love 믿음으로 hearing 똘똘 Heathcliff's 뭉쳤던 voice 우리 actor have 구인이 to voice 아니었나? act being bad at 구인의 acting. 9 구유를 잊었나 보군. 구, 구. 멋지군. 룡슈 씨, 대본에 없는 말하면 큰일 나요. 알아. 달달 외우게 시켰는데 그걸 까먹겠냐? 구인의 내부로부터 만든 어떠한 기술도 외부에 유통하지 않는다. 특히 돈 냄새에 물들지 않도록. 그런데 That's a good problem solver team, to be fair. 방세를 내지 않으면 모조리 차압한다는. Rabbit Heath and Claire W. Ryoshu 할까? really solves almost all your problems. You can kind of just use who you want beyond that. 우리가 I have an 공장에서 affinity 버는 for 돈으로는 Spicebush, 입에 Yisong, 풀칠이나 겨우 Regret 하는 칸인데 Faust, and Ting Tang 영불에 하고 Honglu, 싶다는 일념으로 and that is entirely 빈털터리 because 몸만 갖고 they are the SSI에서 3 건너온 units in 우리가 the game that have 대체 a 뭔 base 돈이 내서 kit 방세를 skill that has 내냐고. an attack weight to it. 틀린 말은 아니다. Effectively in Mutilate's 우리에게 case. 과세가 유독 But 더 AoE is 부과되는 godly, and I don't like SSI에서 expending 넘어왔다는 resources or watching ego 사실상 우리가 animation, so I 정기적으로 use 낼 them. 수 없는 액수를 그들은 요구하고 있다. 돈은 내가 지불할 수 있어. 그러니 이 일은 그냥 묻어두지 않겠나. 잠깐, 나는 왜 처음 듣는 말이야? 차압이라니. 너도 알고 있었어, 영재? 네 입으로 직접 말해. 흥분한 건 알겠지만 영지 형에게는 말을 가려서 하도록, 동백. 나는 괜찮아, 상어. 동백, 해결되면 바로 말하려고 했어. I'd recommend doing it 구인의 again. 일이라면 If nothing else, you have a higher 정리가 observation 너희 것 level 같아서. on all the abnormalities, so you'll do slightly more 그리고 damage. 이상
As well as the fact that you definitely have an idea of what's coming ahead and can adequately, like, 괜찮소. balance your team around a particular 우리 strategy 구인을 위해 써주시오. and get better buffs or pick more optimal 잠깐. enemy buffs. 이성 씨, 그렇게 부자였어요? You don't know what an officer? Okay, it is extremely 대사는 briefly covered 잘 외워야지 in 않겠어요? the tutorial, and no one talks about it. So I'm not entirely certain if it is a mechanic that still actually exists, because I can't find it anywhere outside of one mention in the tutorial that's buried in menus. The observation level is a carryover from the Lobco days. Whenever you fight a focused encounter, namely abnormalities, if you, in the fight, click the top left, you'll see, like, observation level. The observation level are those little blurbs that I've been reading off on stream whenever I fight a new abnormality. But it's specifically said in the tutorial that the higher your observation level is, you deal more damage. I would have to assume that it's something small. Like, I remember reading once, I think it was, like, on, like, a Reddit thread, where it was like 2% more damage for each level. So at observation level 5, you deal 10% more damage, a la an enemy is effectively always inflicted with a single stack of fragile. But take that with like a mountain of salt, because I have seen no evidence for that beyond that one initial, like, what are the numbers on this system? Or is it even real? Because I don't know anyone ever talking about it. Yeah, unequip and clear with any of that garbage. Or just run Faust and just keep using whistles to retain his sanity. That'll do you good. So what's the fact that whistles gives him fanatic? Ooh, that's nice. That's what I did. At least until I'm like, wait, this is awful, and then I just used a full charge team. 또다시 적들이 공격해 올 텐데요. 종이에 뻔히 적힌 것도 제대로 못 읽는 띨빵이가 여기 있었네. Yeah, I specifically stopped using Enclair because burn on so that no one will cry makes my soul hurt. You just don't. Simple as. 오케이. 작전 지역 진입. They don't have an observation level. I can't show these ones off. 가자. That's why I'm saying use Whistle and don't use those other support passives. Because Whistle is Lust Resonance, you get to decide whenever it picks. Yeah, that's why you don't want to use Bass Song, you don't want to use Bass Honglu, you don't want to use Middle Merceau. 그놈한 부상 없이 나오는. Because those raise your sanity without your control. You want to use something that is within your power to, like, operate within. 공격 능력 평가? 양호. Resonance effects are usually way weaker than passive automatic effects, but certain effects are either so strong they are worth focusing down resonance. Like I know K-Core Pong Lu lets you get ampules onto other teammates, or like a more niche case, Talisman Sinclair lets you get Talisman on a non-Talisman teammate, which has some fun implications. Whereas other ones like and Faust let you control the amount of sanity you gain. Speaking of an abnormality, here we go. 활 배터리 교체 했었나? Oh my god, Bleed is so much fun. I know my two favorite builds right now are Bleed and Rupture. Rupture is more fun in my opinion, but it is just such a pain in the ass to get going. But I like it. And then Bleed is my second favorite. 그리고 수많은 잡음과 훼손을 덜어내다가 우연히 잡힌 신호. The problem with Reno Merceau is he has almost no potency. He's just count. You just combine him with Hook Lu and you'll be fine. 담담한 나의 왼손잡이를. I usually combine it with one nail person because they effectively have all their skills inflict one bleed count if they have nails. 이거 참으로 이상한 경험이네. 네가 들고 있는 그 거울은 연심이라오. 연심이라. 이것은 무언가를 갈아내고 마음마저도 갈아내어 광을 낸 것이기에 그렇구나.
모든 이상은 연구의 진심이었나 봐. 그대, 날개가 돋아있구려. 그대가 보기에 내 날개는 어때? 찬란하군. 퍽 따뜻하고도 자유로워 보여. 우리는 서로를 들여다보고 내다보았어. 영지영의 기술에 살짝의 변형만 가한 것뿐이여. 어떠한 가능성도 있는 그대로 비추고 싶었어. 여기서 누워 보는 별은 진정으로 멀었는데 이렇게 가까이서 볼 수도 있었던 거네. 너 이걸 찾아내느라 그간 안 보였던 거야? 워낙 빵보다 쌀밥을 좋아해서 다시 S사로 돌아가 버린 줄? 그런데 뭐 나쁘지 않네. 동망, 너 왜 그렇게 웃니? 눈은 엄청 빛나고 있는데 그렇게 표독스럽게 말하니까 재밌잖아. 이상, 이놈한테 시끄럽다고 전해줄래? 얼음 과자 처음 먹어본 어린애 같은 표정이나 감춰줄래? 구보, 너도 뭐라고 좀 말해봐. 구인회에 들어온 지가 언제인데 아직도 그렇게 우두커니 손님처럼 있어. 이미 모두가 입을 모았는데 무슨 말을 더 하라는 말이오? Dawn is Kubo. Very 깍두기면 funny. 깍두기답게 넉살이라도 떨던가. 새초롬하긴. 그렇구나. 이것이 너가 세상을 보는 방식이구나. 내가 보는 세상이라. 그거 알아? 모든 기술에는 만든 사람의 낭만과 소망이 숨어 있대. 그걸 찾아내는 것도 구경하는 자들의 묘미야. 알아두면 좋을 거야. 이상, 그래서 자네는 이 기술로 무엇을 해볼 참이야? 무엇을 해본다니? 영지형의 유리창은 벌써부터 세간에 소문이 돌고 있는 모양이야. 다른 둥지의 연구원들도 관심을 보이고 있다더군. 참, 이곳을 구경하러 오는 손님은 별로 없었는데 이젠 차례로 줄이라도 서라고 번호표를 뿌려야 할 판이야. 그러니까 여기서 네 기술까지 발표한다면? 동랑, 나는 이것을 발표할 생각이 하등 없어. 없다고? 전혀? 그저 우리끼리 웃음을 터뜨리는 순간으로 간직하면 어떨까 싶소. 야, 너는 대체 무슨 생각으로... 이상, 너 이제까지 본 것 중에 두 번째로 웃겼어. 첫 번째는 그 있잖아. 누렁이한테 우유 먹이고 있었는데 갑자기 제 머리를 핥아가지고. 그러게, 나도 동백이가 그렇게 박장대소 한 건 처음 봤어. 그건 이제 묻어두는 편이. 사람의 눈동자는 참으로 반짝거리고 뜨겁소. 사뭇 데일 것만 같아 나는 그것을 불어 비껴보곤 하였지. 하지만 대상을 직선으로 보지 않는다고 하여 고깝게 여긴다는 것은 아니오. 바라보지 않아도 스며들 수는 있으니. 그런데 저거 우리가 쓰고 있는 거울이랑 같은 거야? 엄밀하게는 비슷한 것이죠. 림버스 컴퍼니에서는 특수하게 개량된 거울을 사용하고 있어요. 엄청난 걸 발명했었네, 이상씨. 나나 영지영이 한 것은 발명이 아니라 발견이요. 기사는 허가 없이 다른 세계를 엿볼 수 있는 기술이 만들어졌다는 걸 달가워하지 않았을 것이다. 다른 세계를 엿보는 것이 중요한 게 아니라 허가받지 않았다는 것이 중요한 것임은 알고 있겠지. 짐작은 하고 있었으나 우리끼리 놀이라고 생각하였기에 괜찮을 거라고 여기었지. 참으로 아니란 결정이 아닐 수 없었소.
Alright. 오케이. 작전 지역 진입 확인했어. Say hello to 일단 Aberration of the 양호합니다. Fairies. This is the observation level. So you see, and another thing, I have no idea what determines the increment of observation level. I have fought fairy gentlemen probably more than 30 times across all of my playthroughs and times. I don't know why he's only observation level 2. I have no idea what would determine it. Anyway, feels an awful lot like you keep making me do all the awful things. That's just a feeling, right? Anyway, I'll write down what I know about that rotten tea-flavored jelly thingy. If you ask how I know with so much detail, it's because I got put in that gross maw of his. I mean, as soon as our eyes met, he flew up like swoosh, and all of a sudden squashed with that mouth on his belly, like splorch, you know? So it's so bad. I hate it so much. Now that I think about it, the smell itself wasn't all that weird. It's just too woefully sweet, I guess? My nose almost got numbed. Anyway, it felt really weird. Is it that foul? As for me, the smell of those jelly-like pieces bouncing off with each attack was pretty alright. It stimulated me. Secret ash seeped into the segment of the note. It had strengthened properties and provided an overall mental uplift. This guy really ticks me off. I don't know if it's the wobbly body, but every move of his feels so annoying. Especially when he dodges my attacks. It's just like dealing with bullies on the street as a kid, you know, how they laugh at you. Ha ha, can't even hit me. Just like that. I guess I got really stressed out. I'm feeling a bit dizzy, too. Stop here for now. Sorry, Dante. Is she drunk? Impossible. There's no situation in which alcohol could have been ingested. Right. When we were fighting the abnormality, she didn't break a huge cup or something like that? She's been like it since then. Now that you mention it, I do remember that fatso dodging her axe and causing her to smash into a glasso. And then I don't have this and I don't know why. Anyway, I'm gonna go click the auto battle button. I would, anyway, finishing what we were talking about a while ago, I always recommend Hook Lu. Hong Lu from the Hook crew. That one gets you a lot of value just because he's just all about bleed count. Like, he has a single skill that can inflict, cannot, ah, shit, that's right, that's Wahlberg is not. Bad mechanic. Monzo personally decided to fuck everyone over with that particular maneuver. Anyway, he's fun because he can inflict like 5 count in one ability if you're fast enough. It's actually hilariously enough why he's really good with like Chef Gregor, because he can inflict bind and bleed. The problem with Ting Tang Hong Lu, though, is that he doesn't actually inflict all that much bleed. He's someone that benefits from other people giving him bleed. He's kind of like a win con for bleed that's not just damage, like from the ailment itself. It's typically a better idea to just use him to hit real good and real hard. But he kind of does that already, so it's not super necessary. 제압 완료. 치명적인 한 타겟 무력화 확인. 공적을 인사과에 보고해 두겠습니다. Let's just click buttons. Who's clashing with this? You stop that right now. There you go. Smack him up. Nice. 와, 아주 박살이다. What do you have? Let me go over the list again. Song, and Faust. Mushu, right. Unironically, I hate to say it, but if you want one of the best suppliers of bleed potency in the game, base Rodion. Base Rodion, especially if you can get her passive, has a stupid amount of bleed potency. But she's a base ID. And you need to get her to up tie 4.
So you only need to up-tie her once. So she's really cheap to get her there. And if you're going for bleed, she's who I'd recommend, but I would know because I actively use her myself. Well, at least I did until I had, you know, let the brain rot set and I actually went out of my way to buy a season, the most recent season ID if I got either. But the rest of them I'm keeping. The problem is that she's not a good clasher. Like, I was also using Chef Gregor, too. Like, ugh. I was using Chef Gregor and someone else I know who could inflict bind. And then I just stacked... actually, I was using, think Dawn for a while, just because bind is effectively bleed count, and then Sync Dawn is just a good clasher to help make up for the fact that I was using base Rodion and Chef Gregor, but I replaced her. Yeah. Honestly, the big problem with bleed is that there's just no... I can't even say no good. There aren't any bleed ego. There are like 2 in the game. I mean, I think maybe Gregor's default can 20% of the time inflict 10 bleed. I might be wrong. Either way, that's awful. You have Le Sangre de Sancho, yes, which is hilariously enough the best at it, because if you up-tie it to up-tie 4, it will inflict 10 bleed potency, which is more funny than anything. And the other one is the weirdest, most abstract way of getting it possible. Assuming you are not running N Faust, it is Hex Nail Faust, because it inflicts 3 nails. Inflicts 8? I thought it was 10 at uptie, because it's 4 base, and then at uptie 4 it goes up to on heads hit and inflicts 6. I might be stupid. Who really knows? I need to check. I don't use Dawn. Worst sinner. 6 goes to 8. Okay. There we go. But yeah, there's no good bleed ego. Burn, you have Capote. And you have a billion of them, but primarily Capote. I forgot I got this in this dungeon. After hitting a non-staggered enemy by using Gluttony Affinity skill, or inflicting Tremor using the skill, inflict 4 Tremor! Oh boy! The first time in recorded history this ego gift has done anything for anyone in this dungeon. And it was all because I am forced to use goddamn Tremor team. Let's see here. Oh, I'm curious though. Huh. Maybe it was something else. I'm rare Tremor user mainly just because I'm trying to do a different team for the playthroughs, because I'm just trying to get the VODs out there, and like curb stomping through early game content with a hyper upgraded team isn't exactly fun, so I've let chat decide things, and Tremor won this time. Ugh. Thus far, we've done base IDs. We've done... Okay, so base IDs. We did all of the bad poise IDs. We did a brief N-Corp stint. We're done Tremor. And there was one... And then one of them was a dude who hasn't seen the game. I just went through the list and said, pick someone. So that was the zero context team. That was a fun one. But it was Chapter 2, so it was also very easy. Got to use a few level 1 units, which is fun. 좋은 경험이 되기를. Honestly, a lot of what you're getting out of Middle Dawn is you're just trying to get as much envy as possible. Ooh! You're just trying to get as much envy as humanly possible to make her counter stupid. 그러게. 외곽 너머는 Yeah, she can also bleed too. 고즈넉한 것들만 존재하는 세계였어? 그래서였나 봐. 다들 쉬쉬하면서 입에 다무려 하지도 않던 이유가. 당신 혹시 So like every status helmet usually has something.
Like, 사는 것 중 어떤 건 thinking has rhyme shank, 간절한 burn 사람에게 has capote, 소원을 이뤄준대. charge has telepole, 들려줄까? 좋아. tremor has 언제나 existential dread, and I guess the new 기대해줄래? pearl 아까 저쪽에서 Rodion. 멋진 걸 Ugh. 봤거든. gross. Hell, even poise has something with the most recent 우리의 하늘을 올려다보면 whale ego for ish. That at least applies AoE poise, even if it's not good. 하지만 이곳의 하늘은 우리를 고독하게 내려다보고 있는 But Bleed don't get shit. 여기서 보이는 저 도시는 고통과 절망으로 우는 소리밖에는 들리지 않으니 차라리 나도 높고 쓸쓸한 곳에서 사람들을 보며 함께 눈물을 흘릴 수 있다면. 미안. Oh, and Rupture has 처음 보는 꽃이 a few 피었는데 actually, but they're 향기를 typically tied to 맡으며 past. 같이 들으면 Rupture's weird. You have like 3 egos that all wish they were doing everything, but they all don't do enough on their own. 마침내 소원을 이룬 거야. 오늘부터 밤하늘 귀퉁이에 별이 한 움큼 뜨지 않아도 그 별님들은 지상에서 대신 어둠을 밝히고 있으니 그러니 괜찮을 거야. 아까 그 장면은 뭐였죠? 아주 머나먼 이야기 같았어요. 황금가지가 폭주하면서 자아심도를 생성할 때 불순물이 섞여 들어왔어요. They would have to be a Walpurgis Knock, because we already have an aberration of Red Shoes. And Sanguine Desire is the ego of Red Shoes, so that'd probably be a Walpurgis thing. But God, we need it. Hell, if anything, we need an ego for Bleed and, like, IDs or a mechanic for Burn. 그 눈물 흘리는 것의 마음도 이 공명에 녹아든 건가요? Wait, I think Sanguine Desire was 눈물 Red Shoes, 흘리는 right? 것도 역시 What was the... 사람과 다를 바 없는. 단테, Yeah, fair enough. 세상에는 별을 찾고자 하는 이들이 많아요. It's mainly just because we already have an aberration. Like, we don't have an aberration of Scorched Girl or Soda yet. Or the, well, Cheers, you know? But the fact that we... Unless Sanguine Desires is Red Riding, and I'm just stupid. But I could have sworn Sanguine Desire was Red Shoes. I'm bad with names. Stop saying things at me that make me seem stupid on the internet. But no, I even said it in Sanguine is Red. Thank God. 제대로 씹었군. My street credit remains intact. 한 건 했고. Crimson Scar, yes, Crimson Scar and then Cobalt Scar for the wolf. Yeah, I even said this like a stream or two ago. Like, do not expect to see any of the big profile Abnos getting any like content for a while. They're saving the wolf, Red Riding Hood, the Butterfly Grave Guy, Butterfly Shoots. They're saving all that shit. Apocalypse Bird, any of the birds, they're saving that. Why do you think we... Any of the magical girls. Yeah, no, they are saving that. Take a closer look. What do we got here? Oh, I've been reading these, that's right. Oops. When you get a closer look, you can almost see something else in there. A sinner with keen eyes might be able to get something good. Faust looked at the cabinet. The sinner discovered a hidden drawer. The drawer contained a number of useful items. Soon afterward, the area began to blur and the cabinet disappeared. 보조 업무를 수행하기에 What'd you get? 나쁘지 않은 Many 일이야. objects appeared in the hidden compartment. They might be useful for the coming encounters. What should we take? I have no idea what these are. Feel free to pick, chat. Column of the second row, fifth drawer in the second row, fifth column, fifth row, eighth column, or sixth row, first column. To pick your favorite. I have no idea what these are. I do not remember. Like, I think it was just last episode. Fifth row, 8 column. Hell yeah. You took the item on the row in the fifth row, 8 column. Roll a d3. That's too bad. I will force the Twitch to have chat integration. I took an item in the drawer on the fifth row, 8th column. It's a mysterious blue mass. When you look at it, it kind of resembles a knife. Soon, the areas began to blur, and the cabinet disappeared. Oh. Pride. That's dark blue. We don't do a lot of that. It's okay, though.
Yeah, we have 5 skills. At least 2 of them are Faust. So Faust skill 2 and Rodion skill 1. Definitely could have been better, but we have a very wide spread, so it is the second most common one. So not the worst. Not the worst for sure. 공간이 바뀌었네요. 여긴 어디였어요? 무슨 소리야, 아는. 우리가 맨날 지나다니던 도로잖아. 아, neat. 네. 이곳은 내 생업의 터전. 그곳의 근교야. Also neat. I didn't know 밤에는 that. 연구를 하고 낮에는 뭘 했는데? 나는 건축가였어. 오, 건축가라. 무슨 일을 했네, 이상 씨. 근사하더라. 본래 이 거리에는 뛰어다니는 아이들이 있었어. 많지는 않지만 드문드문 눈에 밟히는 아이들이. 고작 버려진 공 하나로도 그들은 웃음을 잃지 않았어. 나도 어린이들을 참 좋아하오. 참으로 순수한 생명이 아니오. 하지만 지금은 안 보이네. 어디로 간 걸까? 글을 배울 나이가 된 아이들은 여러 공장으로 끌려가오. 그 중에 내가 만든, 내가 직접 설계한 공장도 있어. 이상. 효율적으로 사람들을 감시하는 일에 최적화가 된 구조였어. 노동자에게 박차를 가하기에 더할 나위 없이 편리했고, 그들의 벌이가 썩 좋았으니 나의 벌이가 퍽 좋았던 것은 무릇 그 때문일 테요. 뭐 그렇다고 네가 그 돈을 보란듯이 펑펑 쓰고 다니진 않았잖아. 구인회를 위해 전부 바쳤지. 기억나세요? 제가 T사에서 직장을 구하고 제일 처음 만든 기술이요. 인식표 말이지? 네, 미아가 된 아이들을 위해 만들었어요. 우습죠. 그걸 쓰면 부모와 감동의 재회를 할 아이들이 늘어날 줄 알았나 봐요. 그런데 지금은 모든 공장에서 근로 시간을 관리하는 데 쓰더라고요. 심지어 그걸 만든 저도 그 인식표를 차고 일을 해야 한다니까요. 우리가 T사에서 이뤄낸 업적은 그런 것이었지. 그래서 나는 거울 기술에 더 매달리게 된 것이요. 순수하게 탐구에만 몰두하고 싶었으므로 아무것도 얻지 않을 수 있도록. Disgusting. 그런 것쯤이야 수탈과 착취를 Charge 피하려고 sinking T사에 hybrid. 건너갈 Gross. 때부터 짐작하고 있지 않았어? 이상? 당하지 않으려면 누군가를 대신시켜야 한다는 것쯤은. 그러니 죄책감 가지지 마. You know, if I could have things my way, I would have Rupture being the dominant 오케이. method. 작전 지역 진입 확인했어. But no, everyone's out here screaming about Burn. Like, Burn needs help. Or Bleed. I guess a lot of people also say that about, like, Tremor and Boys. But no, I want Rupture to be the best. 거의 진압되겠는걸요? 맞아. 여기까지 다 I 올리지 can, 않았어. for one, absolutely validate on screen right now that, yeah, Tremor needs help. No, but you see, but sinking does gloom damage, and enemies are allowed to resist that, as disgusting and heinous of an act is. They can't resist true damage. 뒤에서 쓰러지는 건 Burn, well, you can at least get a lot of burn. 9-2 Faust is at least in the right direction. Okay, at least Burn has a way to stack it via Capote. Bleed is sad. 돈 벌러 가자. Hell, even Tremor, you're like solidly applying it.
Oh, hello there, Big Mac Daddy. Time for some lore, baby. Why do I only have observation level 2 of you? Again, I have no idea what determines the orientation of earning this. Like who do I need to personally appease to get observation logs for this thing? I did the full railway. I have fought him guaranteed at least 6 times. Assuming I did no grinding, railway plus this fight 6 times. Not enough. Daddy Director is not happy with it. Bad. Oh, the creepy looking wooden block. It's got blood all over and papers too. They weren't common, but I did see things like this in the back streets from time to time. Oh, what were they about? Curses? It was funny to me that some I think it's meant to be scallies, not scalies. I actually believe that. Tosh. Ugh, that wasn't even a total load of... Guess it wasn't a total load of bollocks. Seen that thing with my eyes. A chop of wood, that thing moves. Could have sworn it was stiff as wood when we saw it in the mirror dungeons or whatever, like props for a horror film. Attacks aren't much, but when you see a solid block of wood like that fly at you at the speed it does, it does scare you a bit. It's like one hit would crack a bone or two. Well, I'm not about to sit down and let it hit me. Oh, why is it so bloody sticky? A substance that seems to be a yellow glue are smidged around this part. This bugger would have posted flies in the back streets for a living if it were a human. Nothing that for years, I guarantee you. Put several talismans over my body before I could notice. Damn it. Sure, if it was those creepy piece of paper pissing me off, it felt like a bat was working better. Whatever it was, it didn't feel like a bad thing. Oh, and the talismans on its body moved to my bat, too. Don't know how it works, but I guess they wrapped around it. Anyway, this thing bugs me more than the more I hit it. Some kind of stress you gotta relieve by beating things, but this doesn't help. Something only a thug would say. You really are crude. Huh? How's he holding off his anger when that comment's right up there? Faust deliberately prevented him from looking at this. It would have been a waste to fill the space with useless information. That's our wise bud. By the way, I think I felt myself feeling stronger the more talismans on me, too. Even if they didn't annoy me or make me feel anything. In that case, the talismans themselves might have some kind of an effect. What if we tried attaching a lot of them on purpose? And now we click the auto battle button. I feel like they just went a little too hard with burn early on. Honestly, they should probably do the same route they're doing with poise and have burn kind of just be like an additional effect on already good IDs. Like, I don't think anyone's gonna be out here being like, oh man, poise is my favorite status ailment. As it's, or status, I guess. It's not really an ailment in this context. But it works, like, poise works something almost similarly to how smoke worked in Ruina, where it's just a nice additional effect. Not quite the same, work more like fragile. Bad example. But either way, poise IDs that are strong in addition to poise, not because they themselves are poise. But like, I feel that they should keep doing what they're doing with all the burn IDs about how they gain power when the enemy has burn. So it's more so about the upfront damage rather than actually inflicting burn. 'Cause we can already pretty damn reliably get to 99 potency on that. Because, I mean, they've already kind of worked themselves into the corner with the entire count mechanic. And we're never going to run into a situation like in Ruina where you can apply a lot of burn, yeah, but then... Like, even if they added in the force of a wildfire from Ruina, where when you kill an enemy, other enemies will then take the burn that had been lost. It doesn't do anything, because how many times are you reliably inflicting enough burn onto an enemy, killing that enemy, and then having the burn spread from that enemy to another then would be, like, relevant. Most on-kill effects in this game are inherently kinda mid.
See, I understand that the whole, like, 99 cap for burn is the issue, but it also runs into the problem that if they remove that cap, things will get very stupid very fast. Oh, they're gonna get real stupid. People are gonna be looking at Pote in whole new ways if that cap is removed. However, there is a thing to be said and against that, because burn is already inherently the slowest status ailment to kill in the game. Because you can only ever take one instance of damage, whereas things like rupture or bleed can proc 5+ times a turn. Like, increasing the cap to, like, 200 would probably be safe. Yeah. But that's not really charge, that's more so units that are broken. I mean, if we want to start going down that rabbit hole, you know how many times I've killed, my form empties because I stacked a shitload of rupture on it and I just hit it and ignored all of its minions? Because I've done that, and every time it's really funny. However, you need like a PhD in that one to be able to reliably set that one up. But that one's a lot more fun because you have to work for it. And I mean, I'm not even saying that, yeah. It's unfortunate. Ooh, take minus 10% pride affinity damage. Yeah. 제압을 준비합니다. 꽃은 지고 만물이 바삐 걸음하기 시작하였어. 이곳에 걸음하는 이들의 수도 나날이 늘고. Also, it's something that I know a lot of people never pick up, but it's something I learned today. The white gossipium in the mirror dungeon, that can be upgraded. And it'll start giving 60+ bleed potency whenever you stagger an enemy, which is very funny. It's still probably not that good, but that's very funny. 동백, 너무 그러지 마. 활기차 보이기만 하는데. 누군가는 소란을 소음으로 여겼고 누군가는 난장을 성장으로 여겼지. 나는 여느 때처럼 비껴보았어. 햇볕만이 계속 내리쬐다가도 수일간 장대비만 내릴 때가 있는 것처럼 날씨의 변덕스러움을 헤아리려 하는 것은 의미가 없다고 생각하였기에 잔잔해질 날을 기다리며 고기를 내어다 볼 뿐이었지. I will not accept this white gossipium slander. 부상 없이 나오는 게 최고야. I just wish red gossipium was a more common drop. Like, I've seen it once ever. And I haven't seen it at all in this new mirror dungeon because it's shop exclusive. Hopefully it should be more common now that shops are better, but like, man. It's actually one of the rarest ones, and a lot of people don't even know what that one does. That is, I think, on combat start, inflict 1 bleed potency and like 15 or maybe even 20 bleed count. And they're literally meant to stack together. So red gossipium would like decrease usually about like 5 count on turn 1. Hopefully you'll land a stagger, then all of a sudden they're having like 30 potency and 10 count bleed across the both of them. That's death. That is death for most things. But it's just not common enough. Yeah, no, I saw that. They just made sinking even more stupid. 오, 제대로 꽂혔는데. The other one that I noticed was when I had a Rupture team going, just because I wanted to see how good the Rupture ego gifts were. I think it was Talisman Bundle. Starts being whenever you use a slash skill, inflict 1 Rupture count. I'm just like, oh, yep, no, it's over. And it was. And they never came back.
이번 낭수를 I absolutely love this mirror dungeon for how broken you get. I cannot wait for hard mode to be able to have the enemies reach up to that level of 이번만 power. 해도 두 번째랬나? 어느 날개였는지는 모르는 건가요? 그건 아무도 모르던데. 5 potency actually. It's a wounded clarid. It is every single skill that inflicts bleed or wrath. I'm showing it again. Here we go. This is what I have found to be the best possible combination. Bleed and burn. Because burn is so easy to stack that it doesn't matter. You don't even need any ego gifts for it. And remember, what you do is you do a burn team, but you have, you start with Wounded Clarid, and like I said, every single I'll explain that in a sec. Okay, no. So this is turn 3. Okay, this is turn 2. It's 170 across. It's okay. I'll explain the full story for this one. So this is turn 2. This is a full burn team with Hooklu. He's there for bleed count. I would have done Rhino, but he needed cooldown because Starlight bullshit. Because Wounded Clarid on upgrade 3 is every single coin of a Wrath skill will inflict 5 bleed potency and 1 bleed count. And burn people really like Wrath. So you just run a full burn team and whoops. So yeah, I was trying to stack this up as much as possible. This was turn 2. This is turn 3 where I had to like pump the brakes. I was trying not to kill him to get the numbers as high as possible, and I got to these numbers. Then turn 4 through 7 happened because self-charge is stupid, where all of my units started to corrode and I lost 4 units before winning, but we don't need to talk about that. None of that happened. I don't know what you're talking about. Well, Centipede is my favorite enemy. 필요는 없어. 8이 되면 어떻고 5이 되면 또 어때? 있잖아, 동랑 씨는 언제까지 그 동물병원 놀이나 할 셈이야? 영주님이 소속되어 있는 단체라길래 기껏 바쁜 일정 다 빼고 왔더니 웬 어린아이 장난감 같은 것밖에 안 보이잖아? 오, 누린, 오랜만이야. 고향 동지를 여기서 다시 보게 되어 반갑군. 우리보다 나중에 티사로 왔던데 적응은 우리보다 더 빨랐던 모양이야. 그런데 어린아이 장난감 같다는 말은 좀 섭섭한데? 동물도 사람이랑 똑같이 아픔을 느낀다는 걸 너도 안다면 그런 말은 함부로 못할걸? 뭐 걔네들이 동랑 씨한테 돈이라도 물어오면서 은혜를 갚는다면 그때 취소해줄게. 느린, 이곳을 천박하게 기술이나 사고 파는 경매장이라고 생각하는 거니? 몇 달 전만 해도 이 시대에 무슨 낭소래냐며 거들떠보지도 않던 주제에 뭐든 콩고물이라도 얻어먹으려고 기웃거리는 거 아니야? 동백. 너 감싸주는 거 아니야? 저 자식이 너무 꼴 보기 싫어서 그런 거야. 그런데 넌 왜 그렇게 동물들이 치료하는 것에 열심인 거니? 사람도 아니고. Only uptide things that need to be uptide 4. Some things are fine at uptide 3. 잔소리가 심하네. 뭐 닭집이나 할까? 뭐? 자, 들어봐. 달개 날개를 엄청 많이 만든 다음에 아무 아픔도 못 느낄 방법으로 날개를 잘라내는 거야. 나는 것은 날개 한 쌍만이면 충분하니까. 그러면 사람은 고기를 먹어서 좋고 That's not at all a surprise. 아무것도 잃지 않아서 좋은 거지. 참나. 체킨의 이름은 무엇이오? 글쎄. I mean, if we want to talk about insider knowledge, there was 동랑, the original 너는 어디 가서 pre-release 장난 같은 건 version of 절대 하지 마. Blind 알았니? Obsession on Ishmael was the most broken thing in existence, and they nerfed that. 소리가 들렸던 것 같소. 균열의 소리였소. 고작 작은 균열 하나가 어떤 결과를 초래하는지 알고 있었음에도 불구하고 넘겨버렸던 이유는
어쩌면 못 들은 척하고 싶었던 걸지도 모르겠다는 생각을 비스듬히 바라보다 it was so 스며들면 good. 그만일 것이라는 게 아니람이었다는 생각을 이제야 하게 되어. 그거 알아? 동백? 네 말도 내게는 딱히 위로가 되지 않았어. 오히려 누리네 말이 내게 큰 깨달음을 주더라. 아무리 노력해도 당장 쓰이지 않는 기술이라면 결국 누구도 거들떠봐주지 않는구나 라고. I'm to die. 오케이, 작전 지역 진입 확인했어. 네, 입감 양호합니다. 한잔. 아니, 공격 한번 능력 평가 양호. 어우, 제대로 붙였는데. Because I talked about it earlier, the thread for the theme, 적중에 정신 못 차리는 the theme for this chapter was meant to actually be rose spanners, 인도적인 but 작품이 that wasn't enough 필요 units 없을 to 거예요. fit. So I just threw on some other tremors, and then I'm like, 약화되는 well, 탈출 개체가 점점 there's one tremor unit in particular that everyone would love to see. 여기까지 So, 열심히 손본 보람이 있네. take a guess as to who that could possibly be. leave your answers down in the comments 관리자가 below. 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 자, 한 건 했고. God, I love Regret so much. Regret hangs out in my like default story team. Then again, if a unit has attack weight on just a basic move, they're in the default team. So Ting Tang, Spice Bush, and Regret are all having a big old party. 아름답지만 어딘가 슬픈 이야기지. 만약 모든 이야기가 다 행복하기만 하다면 하늘에는 더 이상 별이 필요하지 않았을지도 몰라. 별을 낳는 건 고독과 어둠이니까. Yeah, but I only had Spice Bush and Ting Tang when doing chapter 5, so made it a little bit more of an experience. 나는 더 많은 세상에 대해 들려줄 테니 대신해서 울어줘. Plus, I wasn't using them, to be fair. I think I was maybe using Spice Bush, but I know I wasn't using Ting Tang, because they were already too high of a level. And whenever I'm doing a story run, I want to use units that aren't already level 40 just to XP. 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? 가자. I think I failed one of them, and it was... I don't remember when. Spoilers for any of the specifics. But I think it was like a middle of the chapter 5 one, and it was mainly because I was fucking around a lot. Yeah. 타겟 무력화 확인. So, I guess context on my end of why I'm streaming this again. So, I've been doing a long, continuous thing on YouTube where I've been doing a full playthrough of the entire series. 어제 투를 열심히 손본 보람이 있네. And when I was going through Ruina, there was multiple people who were like, yeah, no, Ruina is one of my favorite games of all time. I love the story, 10 out of 10. Super excited for whatever Project Moon does next. I'm like, yeah, have you tried Limbus? They're like, no. And I'm never gonna try it. And I'm like, yeah, fair enough. Like, absolutely fair. Gotcha, garbage. Like, if it was not specifically Project Moon, I would never have fucking touched this game. So a lot of this is happening just so that way I'll have VODs on YouTube for the people that have been watching through all of the journey. And by that I mean, like, the one guy. 이건 개념 소각기 아닌가? Welcome to the definition of a micro internet celebrity. Yeah! Where my forward progression and content that I make is decided by the whims of like 2 people, and they aren't me. 허가를 받아야 한다는 공문이 내려왔다. 기술도 마찬가지다. T사 기술청에 허가받지 않은 기술은 모조리 압수당하겠지. It's also why I'm trying to be quiet during cutscenes, but, you know, chat. 결국 어떻게든 I find it 우린 rude to 누구도 talk 원치 over 않은 방식으로 cutscenes. 사용되겠지. 그러니 그 전에 우리 손으로 없애는 것이다. 아니, 이제 와서. But I also find it rude to ignore 혹시 chat, so 우리 yeah. 구인의 모임 때문에? Little of 아니, both. 그 유리창 때문에? 잠깐. 숨어서 기술을 만들어야 한다는 발상이 함정이잖아. 혹시 모르잖아. T사가 허가를 해줄지도.
어리석은 질문이군. 구인회가 만들어진 목적을 잊었나? 우리는 Yeah. 순수한 탐구를 위해 모였다. 하찮은 날개에 노새 따위가 되려는 게 아니라 고향까지 등지고 온 우리가 고작 T사를 위해 지식을 넘기자는 건가? 이제 와서? 넓게 보자고. 넘겨받는 건 T사가 아니라 도시라고 생각되지 않아? 기술은 남들을 위해 쓰여야 비로소 가치가 생겨. 그 전까지는 그냥 장난감일 뿐이고. 내가 만든 이 치료 기술 하나면 최소한 이 도시에 몇백 명은 살릴 수 있을 텐데. 그런데 이 실체도 없는 구인회라는 허상을 지키기 위해서 그걸 버려야 할까? 동랑, 네가 도시의 모든 사람을 구할 작정이 아니면 어설픈 시도는 그만둬. 고작 이런 기술로 전부를 구제할 수 있다고 생각했다면 난 진작에 모든 걸 바쳤겠지. 하지만 그런다고 바뀌겠니? 여전히 구리고 엉망일걸. 그러게 내가 잘못 생각했네. 이딴 게 다 뭐라고. 와, 소각기 진짜 잘 탄다. 이걸 만든 사람도 우리처럼 순수한 탐구만을 위했던 연구원이었을까? 동랑, 그대 정말 괜찮은 것이오. 아, 이것 봐 이상. 우연히 뒷골목에서 신기한 물건을 얻었어. K사라는 다른 날개에서 요새 생산하고 있는 물건이래. 액체처럼 보일 정도로 작은 나노로봇의 군집이라는데 이걸 주사하면 아무리 으깨지고 다치고 뼈가 부러지고 헤쳐지고 도륙나고 토막나도 금방 다시 재생돼. 대단하지? 그러다가 어느 순간까지 도달하면 아무 고통도 안 느껴진다니까. 그러니까 다쳐도 괜찮은 거였어. 나 혼자 무언가를 치료하려 고생하거나 마음 아파할 필요도 없었던 거지. 정말 멍청했다. 그렇지? 동랑, 오케이, 작전 지역 진입 확인했어. Hey! 네, Furries! 입감 양호합니다. How do I put it? My first impression of it was pitiful and poor. Looks like a huge wolf. Fox, actually. It looked at us and growled. On its body, old umbrellas were stuck on it. Not one, several of them. It doesn't look like they were left by someone trying to attack it. If that were the case, the sharp parts would have been lodged into its body first. I wonder why the handles of the umbrellas were stuck in it. It seemed to be extremely wary of us. Not like there were a lot of abnormalities that didn't show animosity, but I don't think many of them stayed watchful like this one. Stop here for now. The more umbrellas opened, the fiercer the fox seems to get. In particular, it sometimes does nothing and waits. The attack that comes after was especially powerful. Fox sometimes cries, looking at the sky, howling for long, as if it's laying bare some kind of sorrow into the sky. It's not like I've talked to it, or learned anything about its past, but every time I hear that sound, my heart aches so much. It gets even worse when I break one of the umbrellas on its body. It's like my own heart is breaking. That's how it feels. Sinclair, what you're experiencing is a simple loss of sanity during battle. Do not let the abnormality influence you. Fox feels different from the abnormalities we fought. I'm sure it wasn't always hostile. Do not refer to it as a fox or a dog. It's nothing more than an abnormality. You mustn't confuse it for an animal you can find in the city. Get over it. You think that fake fear of the fat jelly bottoms any easier to deal with? All we gotta do is fight and sleep as we're told. None of the dead trying to care about nonsense. And then I'm a loser and I don't have a preservation level 3.
시동 걸어볼까? 신크레. 대체가 약화되는 것 같습니다. Hey, look! He's rupturing him, he's tremoring himself. What a loser. Time for the butterfly fucker. Language. Watch your fucking mouth. 적중에 정신 못 차리는 녀석이 있네. 처리해 볼까요? 인도적인 조치는 Slosh Mail will be. 시동 걸어볼까? Yeah, Solo Zocker is going through the game in reverse order. Funeral of Dead Butterflies. He's cool though. Don't get so mad. Wow, also, wow, you are early on. That's what you meant by butterfly fucker. He's so cool though. 타겟 무력화 확인. Also, I'm reminded of something. Someone, I don't remember who, asked the question last stream, what abnormality do I want to see? The one that I really want to see for this next chapter, which I'm almost guaranteed. You know how there's that abnormality that, I don't know if we have names for the events in the Mirror Dungeon, but it's the one that gives you, now I'm drawing a blank on the name of the gift too. It's the one that's like a wedding ring attached to a lock, and it's the couple that are like tied together, in like the field of thorns, and it's the healing ego gift. That one. 인사과에 보고해 두겠습니다. Because it's all about like romance, despite the fact that the romance hurts them. I know that abnormality. Because all of its dialogue really fits in with Heath's theme of it's like the thorns dig into them, but it's their home, you know? Like it hurts to stay here, but you can't, but it's like a comfortable pain. I don't remember their exact line of dialogue, but it's meant to be about like, yes, it hurts, but it's a comfortable, familiar pain that you know, as well as the fact that they're together through it despite all the pain. I'm like, that is Heath, and absolutely. Director son. But I don't know that name, but that abnormality is 1000% the one that I want in Heath's chapter. Because I'm like, can I use ego, please? I can't use defensive skills either. You can't hear me mashing on my mouse. Okay, I can't her. It just works. Thank you, Monzo. I need my sanity back. I'm so fucking excited for Heath's chapter. He's been my guy this whole game, and I'm so hyped. 적중에 정신 못 차리는 녀석이 있네. 처리해 볼까요? 인도적인 조치는 I can't even say that Heath is my favorite character, because there's a certain chapter that we're currently going through who fits that billing, but Heath's been my guy. Spider of Marriage. Interesting. Yeah, that guy. Or them guy. 와, 아주 박살이 났는 걸. 지금은 기세를 다시 잡았군요. You guys win this fight already? Thanks. 위기에 강하다. There you go. 탈출 개체가 정리되었습니다. 그렇지. 어려울 것도 없었어. God, I don't like fighting Drifting Fox. I hate any of the abnormalities that just drain your sanity. Drifting Fox, Blubbering Toad, all that garbage is just tedious. I take 10% less bloom damage now. It's an aberration. I know Dirt Fry Shoots is also an aberration, so that's what I'm saying. If we're getting any of their content, they're saving that for the big boy.
the big boy content. We're not getting the big names. It's the same reason why it's the same reason why I'm certain that for the Walpurgis Nacht they picked categorically the least relevant characters from Ruina. Like 0% relevance to anything is the Hook office, the Hook Syndicate office, whatever the hell they're called. They are literally the in-game tutorial for this is what a syndicate / office is, and that is all their role in the plot is, and that's why they were picked first. 순수와 감탄에 젖은 0 out of 10. 연구를 하는 이들은 이미 봉우리를 훔치렸고 맞받고 낯선 소리들이 대신 들어차기 시작했지. This kills the man. 일정한 발소리, 신분을 확인하는 대업 소리, 묵직하고 낮은 목소리. 왜 구인의 위치를 발각시켰지 않은? 누구라도 그랬을 거예요. 기술의 출처를 밝히지 않으면 S사로 강제 송환이 될 거라고 했단 말이에요. 그럼 고향 땅으로 돌아가서 너 혼자 혀라도 깨물고 죽었어야지. 이 자들이 왜 저를 끌고 가는 거예요? 기술을 내놓지 못한 게 왜 죄가 된다는 거죠? 내 기술에는 가치가 없다면서 당신 입으로 말한 거잖아. 영지, 도와줘. 끌려가고 싶지 않아. 아무리 생각해도 방법은 하나야. 내가 돌아가면 다 끝날 일이야. 유리를 내어주면. 네가 잡혀 들어가면 구인해도 끝장나. 유리 기술이 저들 손에 어떻게 놀아날지 알고? 절규하는 목소리가 공간을 맴돌아도 변하는 건 없었어. 그렇게 기술을 내놓지 못하겠다고 버티는 자와 내 차례가 올 줄 알고 있었다. 그리고 다신 보지 못할 거라고 생각한다. 담담하게 끌려가는 자와 숨어 지내는 것도 이제 심심해졌어. 나만의 길을 걷기로 했으니까 되도록이면 다시는 보지 말자고. 직접 자기 발로 나가는 자도 있었고. 바다를 닮은 아이를 만났어요. 유리와도 거울과도 같지 않지만 전 바다의 물결과 파도에 비친 것들이 좋아요. 수심을 알 길이 없으니 따라가기로 했답니다. 알 수 없는 말을 남기고 영영 행방불명이 된 자도 있었지. 그렇게 겨울이 오고 있었어. 괴로운 경험이었어요. 마치 정말로 구인의 일원이 된 것 같은. 기억에 동화되는 것이니까요. 발자취의 영향을 당연히 받을 수밖에 없죠. Man. You know which abnormality is the most forgotten? If I had to snap pick, I would either say one of the beta abnormalities that were removed from the game, like the glowing hammer from... Ah, she fucker. Okay, I would have to say one of the ones from Wonder Lab. Those are also technically not canon, so alright, if it was for me personally, crumbling armor. If I had to give my answer, it's like Meat Lantern, Crumbling Armor. I honestly forget Rudolta is in the game way more often than I ever should. I could also say it could be any of the tools, like Flesh Idol. I only remember because he's annoying. 기세를 다시 잡았군요. Oh, it's in this game. Okay. Fair enough. 시동 걸어볼까? Godspeed, you little bastard. See, I only respect freelancers writing these books. 어제 톱날을 열심히 손본 보람이. We'll get Basilisk Soup eventually. I'm sure. Cope.
You know, if we get a full chicken-themed dungeon, I'm sure it'll be fine. Mysterious figures glimmer in the window. Should we do something? Yeah. All the sinners face the window. Go get them. I remember it's normally like this. I don't think this one's a bug. Okay. I think that's normal. When Ishmael talked to the figure in the window, they writhed and disappeared. Then a fragment fell from the window. We took it and left the room. Yeah. Memory 끈덕지게 관찰한 fragments. 결과죠. In Clash, Pride and Envy skills have +1 Clash power. Hell yeah! 제압을 준비합니다. Okay, there's a lot. Like I said, I'm gonna get into a lot of that shit when we get to the end of this. Yisong's book is very... Like, there's not a single line of spoken dialogue in Yisong's book. It's all written in prose. 누군가는 앞으로 나아가길 바랬지. 나는 허가받지 않은 기술을 소지하고 있다는 신고가 들어왔다. 영지에게는 미리 피신하라고 서신을 보내놓았어. 저놈들이 가져가기 전에 지하실에 유리와 거울을 숨겨놓아야 해. 나랑 동랑이 옮기고 있을 테니까 남은 사람들이 문을 막고 있어. 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? 침착하게. 당신들은 상관없을지도요. 걸려라. It feels weird because I keep wanting to ask the question, like, what would my most anticipated Abno be to get into the game? And we actually already kind of got him. Like, 0% of people, I think, gave a shit about Forsaken Murder, but he was always my guy. Which is very weird to think about, because I don't think about him particularly fondly. He's just usually one of the first answers I come up with. It's like not even inherently like a super positive response. It's just abnormality and Forsaken Murder. He's just like one of the first guys to immediately pop the mind. He's been in my corner all the way through all of my all the way through Lobco, so... 제대로 꽂혔는데? I like what they've been doing with tools personally. I want to see more of that also. 융단 폭격 같았어. 탈출 개체가 정리되었습니다. Like, fuck. Whichever abnormality that makes them do the funky little dance. The one that either buffs your gear or just destroys it, that guy. I want to see what they do with him. Whatever the hell his name is, I never remember the tool. Or the I think it's Everything Will Be Fine. The one where you enter and then die but you get a lot of energy. That guy. The Iron Maiden. 우리 중 하나가 배신을 했어. 어제 모습을 감춘 감령, 그놈 짓인가? 그건 이제 중요하지 않다, 동백. 어서 도망쳐야 해. 너희들 마지막으로 기깔나는 불꽃놀이 한번 보지 않을래? 불꽃도 멀리서 보면 꽤 예쁜 꽃이거든. 동백, 설마 이곳을? 마지막으로 물을게. 너희들 중에는 정말 배신자가 없는 거지? 여부가 있겠어. 말도 안 되는 질문을 하는군. 나야, 동백. 내가 구인회를 팔아넘겼어. 마지막으로 That's how aberrations work. 폭발음과 함께 반쯤 불타가는 동백의 얼굴. 그리고 어떠한 색도 없이 불타오르는 우리의 구인회였어.
아니지, 동랑. 그들은 동백에게 솔직히 말하지 않았어. 동백은 쭉 모르고 있었어. 그래서 끊임없이 우리 중 누군가를 의심하며 살아온 것이지. 사실 나였어, 동백. 그날 밀고 한 자 말이야. 역시 변절자 새끼! 그래서 죽어가던 동백의 눈이 분노로 물들고 여린 이고는 깨어지고 좌절하여 꽃잎으로 꺾이고 흩어진 것이군. 그거 알아, 이상? 대문 앞에 째깍거리는 소리가 선명하게 들리고 있다면 그건 집안의 T사 기술청 직원들이 들어와 있다는 소리야. 우리 중 대부분이 그들의 방문을 받았을걸. 잊을 수 없는 경험이지. 하지만 넌 몰랐을 테야. 수준 높은 건축가님께서는 T사의 혜택을 받고 있었을 테니까. 대개 첫 번째 방문은 갑작스럽고 고요해. 예상치 못하게 등장해서 대부분은 당황하지만 아직은 마음속에 구인에 대한 자부심과 신념이 남아있어. 그들도 그걸 알아. 하지만 언제든지 다시 돌아올 수 있다는 공포를 각인시켰다는 것도 그들은 알고 있지. 두 번째 방문부터는 상황이 달라지지. 그들은 내 시간이 어디서 흘러왔고 어디로 나아갈지 알고 있거든. 내 과거를, 현재를, 미래를 쥐고 있어. 내 약점과 욕망의 형태가 거스란히 그들의 소나귀에 들어가 있다는 소리지. 너라면 어땠을까? 나랑은 다른 선택을 했을까? 그리고 정말 그렇게 단언할 수 있어? 유기체. 그중 특히 동물 재생 치료에 관심이 있다고 들었다. 최근 우리와 협업을 맺고 있는 K사에 대해 알고 있나? 부상하고 있는 날개 중 하나로 에메랄드 빛으로 가득 찬 도시지. 그곳에서 네 기술에 관해 관심이 있을 것 같다고. 알다시피 이런 기회가 모두에게 오는 건 아니지. 그리하여 동랑, 그대는 마침내 소원을 이뤘소. And that is precisely why I don't really like talking over cutscenes if I can at all help it. This game has too good of voice acting for me to besmirch it. 지덕거려. 구인 후의 폭발은 모든 것을 산산이 조각내었고 나의 모든 것 역시 멈추게 만들었소. 멈춘다는 것은 관심의 정지, 무관심을 의미하오. 즉, 이대로 풍화되어가며 짓밟혀져도 상관없어졌다는 뜻이오. 하지만 그때 내 팔을 낚아챈 자가 있었소. 그대로 가만히 T사 기술청 직원들에게 끌려가겠다고? 자네 같은 자가 드디어 미친 것이오, 이상. 자네는 나와 함께 가야 해. 고개를 끄덕이는 것 외에 내가 할 수 있는 것이 무엇이었겠는가. 나는 그가 T사 기술청 직원들에게 잡히라 했어도 끄덕였을 것이고, 거울 기술을 모조리 개념 소각기에 넣으라 해도 그리했을 것이며, 그 자리에서 가만히 모른 척 숨어 있으라고 했어도 뜻대로 했을 것이요. 9 중 몇이 살아남아 도망쳤는지 나는 모르겠소.
부상 없이 나오는 게 I'm glad to see someone else at least, like, being able to appreciate the voice acting that this game holds. Voice acting has always personally been a passion of mine, so it's nice to see it, like, respected. 입감 양호합니다. 공격 능력 평가 양호. 제대로 꽂혔는데. 탈출 개체가 정리되었습니다. 자, 한 건 했고. 열심히 손본 보람이 있네. 타겟 무력화 확인. 공격 탈출 now that I 개체까지 보고해드리겠습니다. It unfortunately does suffer from this game also needed to be a mobile game syndrome. 치명적인 한 방이었어. 개체가 약화되는 것 거의 진압되겠는걸요? 맞아. 여기까지 다 오지 Yo, it's 않았어. Maril! Hey, Maril. What are you doing here? 지금은 기세를 다시 잡았군요. Also, that's not inherently true. Ruina also had some very good voice acting. 한 건 했고. Like, a lot of those actors in Ruina just directly all play roles in this game, too. 자, 한 건 했고. If I would say one thing that probably improved, I would say direction probably improved, though. But even then, voice acting was something I noticed in Ruina a ton as well, and it was fucking phenomenal. 돈 벌러 가자. 너무 그렇게 슬퍼하지 마. 나는 당신의 눈물로 다가오는 세월까지 피해가고 싶지 않아. 그 눈물은 더 절실한 사람들을 위해 쓰이는 게 맞으니까 잊지 마. 당신은 아파하는 모든 이들을 위한 이름 모를 별이야. 스테파네트 씨가 별세하였고 저희 K사는 그분의 숭고한 유죄를 받들며 유감을 표하고자. 뭘 또 그렇게 돌려 말하실까? 제일 하고 싶은 말은 따로 있잖아요. 우리 중 누가 그 다음 대표 자리에 앉을 것인가? 뭐 대표 자리에 앉는 법은 간단하지 않겠어요? 누가 얼마나 이 날개와 둥지에 기여하고 부흥시켰는가? 저는 스테파네트님이 노쇠로 인해 제대로 말씀하기 힘겨워할 때부터 대신 눈물을 뽑아냈습니다. 그 마음이 아릿하고 따뜻한 이야기? 동화책을 산 다음에 부하들을 시켜서 읽어주기만 하는 게 당신 역할 아니요. 점점 눈물의 양도 줄어가고 있더만. 말 다 했습니까? 잠깐! 그러니까 말을 함부로 하면 이렇게 된다니까요. 제 성격을 알면서 그딴 식으로 짓거리셨나요? 이사들이 이 사실을 알면 가만히 있지 않을 텐데. 그 전에 일단 당신은 끝장내주겠어. 우리 스테파네트님 마지막까지 한없이 상냥하셨군요. 눈물을 꼭 고귀하게 흘려야 한다는 법은 없었던 거였잖아요. 여러분, 아무래도 제가 찾은 것 같아요. 대표의 자리에 앉는 방법은 참 간단해요. K사의 부흥. 이제 남은 건 이사들의 투표뿐이네요. 멈추시오! 모두를 위해 누군가는 절망만을 보며 갇혀 살아야 한다는 건 저들에겐 닿지 않을 거예요. 이건 이상시가 아닌 눈물에 관한 장면의 파편이니까. 아, 혹시 모르실 수도 있겠지만 저 특이점 하나로 셀 수도 없는 사람들이 목숨을 구했어요.
마치 오래전 이루지 못했던 제 꿈을 누군가 대신 이뤄주는 것 같았죠. 만일 저 통 속에 들어있는 것이 저였다면 저는 감사해하면서 제 모든 걸 바쳤을 거예요. 남김없이 전부. 그러니까 우리가 할 수 있는 건 그저 저것을 보며 감사해하고 존중해하는 것뿐이에요. 마치 고향의 별을 보는 것처럼. It's interesting to see the reflection that Lobco holds to other wings, especially this one. 저놈들 힘이 Like, 솟는데? it continues on with the theme of one sin and hundreds of good deeds. Like, what they're doing to this strange eyeball creature is horrific. But like he said, this has saved hundreds of thousands of lives. One sin and hundreds of good deeds. Shock centipede. Centipede-ish thing, right? Call it that, but I'm not sure it's the right name for something clad in a big chain of steel armor. Well, I guess it's what abnormalities are like. Alright, starting with appearance, it looks like a huge series of blue plates of steel connected together. Kinda like a robot. The eyes were red and glinted sometimes. Sometimes... It's actually pretty frequent. I saw sparks bounce around its body like electricity was flowing. It's visible to the naked eye. It's gotta mean the voltage is pretty high. Must be sting when it touches you, that's for sure. Centipede, to me, looks more like a snake. Coiled up and kept glaring. Fair point, but snakes have legs where you lived? You can't call that one a snake. They do, though. There are legged snakes. Oh, I saw them too! Am I the odd one out? He's so funny, darling. Electrocution is now not what we should have been worrying about. I described it as wearing some steel armor, didn't I? I've got to correct it. Rather than armor, it was more like blades sharpened on all sides, covering its body. Imagine it stabbing, pushing, even coiling around us with that kind of body. It did a number on the sinners. We were all bleeding ourselves dry as we fought. Doesn't mean it had nothing to do with electricity. It looked like it had to stop whatever it was doing and coil itself up in order to shock us. No wonder it was like that when we first faced it. Well, I guess that means it has one clear weakness. Once its head smashed in, it couldn't coil up anymore. Has to mean no more electrocutions, right? Excuse me, Gregor. I trusted you and charged ahead only to be fried to char. What do you have to say about this? I can attest to that. Her discolored hair resembled a spoiled broccoli. I would eat no such thing as orange broccoli, even in battle. I have a problem with my hair, to say it directly. Whoa there, look it down, cool it down. Look, I'm sorry about what happened. Who could have thought breaking the head would make this just through its whole body? Fuck them up, sinners. 공격 능력 평가? 양호. See, I refuse to engage with gameplay mechanics until the game forces me. I'm going to click the auto battle button entirely out of spite. No, the game makes me not do that. 오케이, 작전 지역 진입 확인했어. 네. I will engage in rampant chicanery all over this game until the game makes me stop. Thus far, it really hasn't. Very impressive. Ow. It's doing a very good job of incentivizing me to do so, though. Ow. 너희 중에 부상 인원이 생긴 것 같은데? 공세에서 벗어날 수 있게 적의 주의를 분산시켜보자. 너희 중에 부상 인원이 생긴 것 같은데? 공세에서 벗어날 수 있게 적의 주의를 분산시켜보자.
Seeing Sloshmail win clashes feels like sin. Something's not right here if that's ever occurred. 전술의 승리네요. 대단한 지휘인데 관리자가 아니라 지휘가 되는 거 아니야? 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? 갑니다. 당신들은 상관없을지도요. Hey, buddy. Go get him, Gregor. Nice. 갑자기 발표결제 확인. 뭔가 사기를 진작시키는 행동을 한 것 같네요. 파악 후 공격이 필요하답니다. 걸려라. 전술적. 오케이. 작전. Okay, that was actually like a huge tremor burst. 네. We absolutely fucked up 입감 this head. 양호합니다. Actually, not that bad. See, tremor can work. It's just situational and inconsistent. And even then, the impact can be done much more efficiently by every other option on the market. But, you know, it can get there. 작전 지역 진입. Eventually. 네, 입감 양호합니다. 와, 아주 박살이 났는 걸. 일개 부위가 떨어져 나갔네요. 굿. 지금은 기세를 다시 잡았군요. 시동 걸어 볼까? 위기에 강하다 그런 거야? We're down to the self-charge, of course. For people who haven't seen this fight, this is the entire reason why it's so annoying to kill him. He is impossible to kill while he still has self-charge. All of this is just wasting time. 지금은 기세를 And 다시 you click the 잡았군요. auto battle button and you just sure hope that he dies. Maybe he will, maybe he won't. What are his mechanics? I don't know, and I don't care. I'm gonna hit him, and if he stops moving, then I win. Rodion will be fine. No, see, she's fine. It's cool. Don't worry about it. 좋지 않은 She'll get better. 다시 살아난다고 너무 해이해지지 말라니까. And I win. It's just that easy. What caused him to die there? I truly do not know. So here's some fun backstory for oh, there she is. She's coming back. Here's some fun backstory for me. I have a bit of a proclivity to tend towards saying very stupid things, especially out of context, so I have an entire quote pot set up just for moments like that. That one is a very good example. 사방이 하얗게 칠해진 사각형 아래서 유일한 방문자는 딱 둘이었어. 보태 말하자면 사각형의 내부의 사각형에 방문하는 자와 사각형의 내부의 사각형의 내부의 사각형 안에 방문한 자. 여기서 마음껏 연구해 보도록 해. 자네가 그토록 사랑했던 거울 기술을 말이야. 매일 식사와 영양제 챙겨 먹는 거 잊지 말고. 더 이상 거울을 보며 즐거워할 이들은 없었고 더 이상 놀이도 아니었지만 그럼에도 내가 거울을 붙잡고 있었던 연유는 요새는 구보와도 말을 안 하더군.
하루 종일 거울만 붙들고 있던데. 네 등만 말없이 쳐다보다 나갔어. 표정이 안 좋던데. 상관없어. 나는 그대와 마주보며 이야기하는 편이 더 나으니. 내가 등을 돌리면 자네도 같이 등을 돌려주지 않는가. 이상 구보는 너를 진심으로 아끼고 있어. 알고 있지? 구보가 막바지에 남아 구인회에 합류한 것도 네 영향이 제일 클걸? 그렇지 않소. 구보가 제일 아끼는 자는 자기 자신이요. 자신을 드러내게 할 수 있는 것을 찾던 중 마침 눈에 띈 것이 나인 것이지. 그럼 드러나게 해주면 되지. 그의 옆에만 있다면 너도 빛날 수 있잖아. 지금은 엔사의 이사가 너와 구보, 아세아를 데리고 새로운 구인을 만들고 있던데, 뿌리부터 달라진 그 집단을 나는 구인회라고 부를 수가 없어. 이름을 빌려간 것뿐. 언젠간 돌려줘야 할 날이 올 것이오. 밖은 어떻소? 그대는 날개가 있으니 어디든 갈 수 있지 않소? 박, 매번 똑같아서 지겹지. 세상은 항상 동일한 흐름으로 흘러가니까. 그렇지 않아? 그렇게 결속이 단단했던 구인회도 뿔뿔이 흩어지고, 모든 순간에 일일이 기뻐하고 절망하는 것도 아무 의미가 없어. 그러니까 너만은 이곳에 같이 머물러줘. 내 대화 상대도 되어주면서. For those kind of a situation, you should always keep an eye on about anything that says like advances to like another phase or something like that. You know, some fights will have the obligatory transition or whatnot. Because it's just like in well, I guess Limbus in this case, where sometimes when you get to the low HP, you know, the second phase will trigger. Usually the game will tell you. They don't typically like jump scare you like they do in Limbus. 어제 톱날을 열심히 손본 보람이 있네. 기회가 왔고 어려울 것도 없었어. 탈출 개체가 정리되었습니다. Scarecrow phase 2. 치덕거려. 오케이, 작전 지역 진입 확인했어. 시동 걸어볼까? 네, 입감 양호합니다. 걸려라. 너희 중에 부상 인원이 생긴 것 같은데? 공세에서 벗어날 수 있게 적의 주의를 분산시켜보자. 지금은 기세를 다시 잡았군요. Please stop staggering me. I really don't appreciate that. It's very rude. Ow. It's very rude. 탈출 개체가 정리되었습니다. 제압 완료. God, regret Faust is so stupid. 융단 폭격 같았어. Any AoE basic attack. Being able to throw out what is effectively a Massey in a basic attack is so stupid. The space twists. At the same time, a familiar cry is heard from behind. It somehow bears resemblance to the cry of an abnormality we'd reduced to an egg earlier. Start running! Ah! 13 sinners haphazardly rushed down the path. In there! That looks like a dead end. Sinner seems scared. Do we still go in there?
Ooh, beginning combat encounter, win to get an ego gift. Absolutely. Running into a dead end could obviously end one way. Abnormalities rammed the sinners. Stubborn bull. You don't have a choice. It has to be suppressed once more. Yeah, but I get a gift for it, so it's fine. 팔 배터리 교체 했었나? 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? Alright, well, time to fight. 당신들은 Frankly, just a very annoying abnormality. Like, when this dude is scaled to your level, he has annoyingly high numbers. Yeah, he drains the sanity a little bit. Yeah, he does, like, burn, whatever. None of it matters. He just clashes just high enough to be obnoxious to fight. That's his gimmick, is that he's got real big numbers, like I almost just died from fall. Real big numbers. 공격 능력 평가? We call that very 공세에서 fun. 벗어날 수 있게 적의 주의를 The sarcasm is included. 부상 없이 나오는 게 최고야. 시동 걸어볼까? They really oversell this fucking bull too. You fight him like this is the third time we fought him in this one Tanto, and now he's in the rotation for weeklies. Like God, I hate him so much. Get him out of here. I thought he was originally interesting because like, oh, he's got this weird blue goo on him, and then he's like the torture device, the brazen bull, like an actual torture device that used to exist. Yeah, but he sucks, and I hate him. So there's that. 지금은 기세를 다시 잡았군요. 뭐 위기에 강하다 그런 거야? 탈출 개체가 정리되었습니다. Take minus 10% Wrath Affinity damage. When hit, gain an attack power up. Hell yeah. 좋은 경험이 되기를. 구보라는 친구분은 거울을 이용해서 무엇을 하려고 했던 건가요? 엔사에서 정확히 무엇을 하려고 하였는지 나도 자세히는 모르. 구태여 묻지 않았지. 다만 이곳은 어때? 지낼만 하니? 밥은 잘 먹고? 제가 말하지 않았습니까? 말이 도통 없는 자라고. 거울과 유리 속 세계를, 그 모든 가능성의 세계를 파괴하는 법에 대해서도 알고 있나? 나는 모른다고 하겠지. 알아보라는 뜻이야. 내키지 않는다고 해도 내게 남은 방법은 많아. 하지만 먼저 이렇게 공손하게 물어보는 편이 네 친구에 대한 예의라고 생각했거든. 아, 이건 우리 셋만의 조그만 비밀로 해두자. 둘은 구인회의 재가입을 아직도 유보하고 있니? 아세아는 어찌되든 상관없어 보이던데. 둘은 좀 까다롭네. 염려치 마십시오. 곧 마음을 정할 겁니다. 이곳에서 새롭게 창설될 구인회는 이전보다 훨씬 강력해질 거야. 다른 누구도 아닌 헤르만님이 받쳐주고 계시니. 왜? 동남과 동백, 그자들 없이는 선뜻 가입을 못하겠나? 자네가 의사를 확실히 밝혀야 나도 마음 편히 들어갈 수 있다는 걸 정말 몰라서 이러는 건가? 내 뜻은 이전과 변하지 않았소. 거울 세계의 파괴라. 구보와 헤르만이라는 자는 꽤 진심으로 보였어. 맞소. 그가 걷고자 마음을 먹었다면 이루고 말 것이오. 그리고 나 또한
그가 원하는 바를 이루어주고 말겠지. 하지만 자네만큼은 사라지지 않았으면 좋겠어. 구보가 자네마저 파괴하기 전에 이곳을 날아가시오. 너는 알고 있지 않소? 나는 할 수 있는 게 아무것도 없음을. 자네처럼 날개가 있어 날아갈 수 있는 것도 아니고 나에게는 불평이 없소. 잠자코 저들이 하라는 대로 지낸다면 나를 건드리지는 않을 것이오. 말하지 않았는가? 내게 남은 것은 거울밖에 자네밖에 없다고. 잃어버리면 새로이 메꿀 생각은 하지 않는 거야? 묘한 소리를 하는군. 내 세계는 이곳이 전부인데 어떻게 새롭게 메운다는 것이오. 그리고 나서 그대는 한동안 내 앞에 나타나지 않았네. 문득 궁금해지고 난다오. 전부라고 했던 건 나인데 왜 그대가 모든 걸 잃은 듯한 표정을 지었던 건지. 거울 속의 이상씨는 이상씨를 이곳에 계속 붙잡아두려는 것 같았어요. 바깥 세상은 위험하다. 그러니 안에만 있어라. 하지만 굳이 그럴 이유가... 허가받지 않은 불온 조직 구인회에서 만든 기술을 회수하러 왔다. 모두 시계를 꺼내도 정확한 신분을 밝혀라. T사 기술청 직원들이 엔사까지 찾아오는 것은 불가능합니다. 그러니 자아 심도를 침범하려는 이물질 중 하나일 것입니다. 오케이, 작전 지역 진입 확인했어. 네, 입감 양호합니다. Do you get it? They're T-Corp dudes. So they fight with a big T. Very funny. Next thing you're gonna tell me the L-Corp dudes are fighting with gigantic boomerangs. 그렇지. Very funny. 공격 능... 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? But anyway, they have a unique shtick. 당신들은 상관없어. Golden time. At the end of the turn, if HP is between 12 and 24%, instantly heal up to 65% of max HP. As well as the fact that they can inflict interlocking time, reduce final damage by 30%, and store it. So this is inflicted to us. Reduce final damage by 30% and store it. At 3 count, take fixed damage by 1.5 times the accumulated damage and gain 3 bind next turn. And then they also gain borrowed time. At the end of the turn, gain 3 haste and 2 damage up. If only 1 count remains, gain 4 bind and 1 attack power down. What an interesting set of mechanics. They are so cool. And we don't have any of it. We don't have an ID or ego or any of that inflicts any of those funky mechanics. But time manipulation via combat, very cool. 지금은 So you gotta just hit their golden time. The way to handle them is to typically just get into about half health and try to burst them the rest of the way so they can't proc their big heal. But nah, they're not really big enough of a threat beyond that, though. They've always kind of been a free low fight. 어려울 것도 없었어. 공격 능력 평가 양호. 어우, 제대로 꽂혔는데. Plowing tree oh, yeah, that's oh, Jesus. What will you do? Approach the flower. Oh, yeah. What they said. A strong shockwave pushed everyone away, denying our approach. Okay. Fantastic. Good event.
Sure. 어느 순간 돌아온 그대는 이해가 되지 않는 말을 꺼냈지. 이상, 구보가 그 파란 영양제를 가지고 돌아오면 이번엔 삼키지 말고 하나씩 모아둬. 그렇게 사흘 정도가 지나면 보이지 않던 것이 보이기 시작할 거야. 그날이 오면 네 선택지는 2개가 된다. 첫 번째는 남은 약들을 한꺼번에 다 씹어먹는 거. 그럼 깊은 잠에 빠질 거야. 하지만 일어나면 모든 건 다 괜찮아져. 이렇게 거울 기술만을 위한 하루를 살다가 가끔은 나와 담소도 나누며 말이야. 현상 유지지. 2번째는 이곳을 떠나는 거야. 나는 날개가 없어. 어떻게 떠난단 말이오. 달기 날 수 없다고 하여 푸드덕거리는 행위도 멈추는 건 아니야. 끊임없이 몸부림치지. 혼란스럽군. 이제 와서 어디로 가야 한단 말이오. 나는 고향도 없고 기다리는 이도 없어. 단순하게 생각해. 고향이 없다면 하염없이 걷고 걷다 발걸음이 멈춘 곳을 고향으로 정하면 될 일. 그대 말 따라 나는 파란 영양제를 먹지 않았어. 영양제를 먹지 않으니 내내 흐릿하게 보이던 것이 처음으로 망막 속에 또렷하게 새겨지었어. 내가 있던 방은 닫혀 있지 않았어. 언제나 열려 있었고 나는 어디든 돌아다닐 수 있었어. 길고 좁은 복도를 거닐며 나의 거울이 어떻게 사용되고 있는지를 보았지. 그러다 갑작스럽게 피곤함이 몰려오기 시작하였어. 이대로 영양제를 삼켜 잠이 들고 나면 모든 게 괜찮아질 터였지. 그리고 나와 구보 사이에 어떠한 오해가 있는 게 분명하다고 여기고 싶었어. 하지만 나는 흰 사각형의 밖으로 나와 걸었지. 오케이, 작전 지역 가자! 진입 확인했어. 네, 입감 양호합니다. 치명적인 한방이었어. 오, 거의 진압되겠는걸요? 맞아, 여기까지 다 울리지 않았어? 제대로 찝었군. 지금은 기세를 다시 잡았군요. 침착하게. 위기에 강하다 그런 거야? 지금은 기세를 다시 잡았군요. 침착하게. 위기에 강하다 그런 거야? 어려울 것도 없었어. 제압을 준비합니다. 오케이, 작전 지역 시동 진입 걸어볼까? 확인했어. 네. We run to the part of the dungeon that's filler. Once you start getting to the end of it, like, man, I want to get through the story. It's so good. 작전 지역 And then we get into these fights, and I'm like, I know why they're here. They're here to build up. They're here to keep with the visual theme and build up your ego resources. But man, 한잔 반지에서 쓰러지는군. Also, 탈출 개체가 치명적인- 지금은 기세를 다시 잡았군요. 가자. 뭐 위기에 강하다 그런 거야? 그렇지. 제압
완료. 적 다수 사상 확인. 융단 폭격 같았어. 좋은 경험이 되기를. 오케이, 작전 More 지역 effective 진입 shoe. 확인했어. 갑니다. 네, 입감 양호합니다. 어려울 것도 없었어. 치명적인 한 방이었어. 거의 진압되겠는걸요? 맞아. 여기까지 다 울리지 한 않았어. 단. 아니, 한 방 먹혔지. 제압 완료. 공격 능력 평가 양호. 어우, 제대로 꽂혔네. 자, 한 건 전술을 했고. 지금은 기세를 탈출 다시 개체 잡았군요. 뭐 자, 한 건 위기에 했고. 강하다 그런 거야? Almost there. 돈 벌러 가자. Almost there. 오케이, 작전 탈출 지역 개체 진입 확인. 확인했어. 네, 입감 양호합니다. 걸려라. 오케이, 작전 지역 탈출 진입 개체 확인했어. 네, 입감 양호합니다. 그렇지. 공격 능력 평가 지금은 기세를 다시 잡았군요. 뭐 위기에 강하다 그런 거야. 개체가 약화되는 것 같습니다. 탈출 개체가 정리되었습니다. 제압 완료. 취해서 쓰러지는 걸. Back up to 7. We have to bring him. Okay, come here. 외금 시작합니다. Come on, Mirso. Gotta finish the roast banner. It's the 어리석은 theme. 내 벗이여. 떠나기로 결정했나? 나를 붙잡는 것이 아닌 그저 핥히기 위한 말들은 아픔은 없었으나 흔적은 남겼던 것 같소. 돌아갈 곳도 없으면서 비틀거리는 그 몸뚱이로 어디에 닿든 그곳이 정말 집이 될 거라고 생각하는가? 부디 푹 놀고 있으시게. 황혼이 될 때 다시 돌아올 테니. 그렇게 나는 나의 마지막 벗으로 남아있던 구보마저 떠나보냈소. 철저하게 혼자가 되어버린 것이지. 맞아. 이렇게 우리 모두가 혼자가 되었지. 그리고 나서야 마침내 내 차례가 온 거야. 이제 동랑 씨가 유리 기술을 K사에 건넬 차례예요. 잠깐이나마 구인회였던 저희는 알고 있잖아요. 그런데 어린아이 장난감 같다는 말은 좀 섭섭한데? 동물도 사람이랑 똑같이 아픔을 느낀다는 걸 너도 안다면 그런 말은 함부로 못할걸? 동랑,
네가 도시의 모든 사람을 구할 작정이 아니면 어설픈 시도는 그만둬. 고작 이런 기술로 전부를 구제할 수 있다고 생각했다면 난 진작에 모든 걸 바쳤겠지. 하지만 그런다고 바뀌겠니? 여전히 구리고 엉망일걸. 그러니까 다쳐도 괜찮은 거였어. 나 혼자 무언가를 치료하려 고생하거나 마음 아파할 필요도 없었던 거지. 정말 멍청했다. 그렇지? 그럼 고향 땅으로 돌아가서 너 혼자 혀라도 깨물고 죽었어야지. 그래, 동랑 씨는 왜 그렇게 놀라? 소문은 들었을 거 아니야. 우리 나에게의 특이점에 대해. 실제로 보니까 또 감회가 새로워서요. 제가 이곳까지 오게 될 줄은 몰랐는데. 그래, 다 비슷한 반응이지. 그래서 네가 할 수 있는 게 뭐라고 했지? 제가 발명한 기술에 대해 설명부터 드리자면, 구인회에서 온 인재라고 들었는데 기대가 매우 커. 그 영지라는 자는 아직도 행방불명이고? 네, 맞아요. 뭐 와야 된 건 아쉽지만 그 멤버 중 하나라도 건질 수 있어서 다행이야. 구인회는 언제나 넉넉한 그늘이 되어주네요. 그때나 지금이나. 그러고 보니 예전에도 이렇게 저를 보고 울던 것이 있었는데. 동남? 그러니까 제가 이곳에 온 이유는 동랑 씨를 보고 울던 것. 누렁이 말이죠. 뭐 하는 거예요? 구인회는 흩어졌고 연극도 끝났어요. 당신은 더 이상 유랑이 아닌데. 그러게요. 너무 몰입을 한 나머지 잠깐이나마 당신의 벗이라는 것이 된 것 같은 기분이라도 들었나 보죠. 당신은 바라던 것을 잃었다고 말하는데 아무리 생각해도 그게 아닌 것 같아서요. 누렁이를 살릴 때도 그런 마음이었나요? 함부로 말하지 말아줄래요? 제가 뭔가를 바라고 누렁이를 살린 건 아니었어요. 누가 모르냐? 발표 죽기 직전 걔가 우는 걸 보고 마음이 내키는 대로 그냥 살려준 거잖아. 우리가 번갈아 가면서 우유 먹이고 그랬는데. 그때는 대가 없이 무언가를 살려도 괜찮은 세상일 거라고 믿었는데, 아무래도 그날 서각기에서 태워진 건 고작 제 기술뿐만이 아니었던 것 같네요. 내 마음속에 키우고 있던 텃밭이 그날 같이 불에 타버렸어. 행적을 돌이켜보니 우리 모두가 많은 걸 잃고 있었어. 보아야 할 것을 못 보고만 채로. 미안하오. 비껴만 바라보아. 망가지고 있는 건 모두가 마찬가지였고 그대도 다를 게 없었다는 걸 그땐 몰랐소. 누렁이는 어딘가에서 평화롭게 풀을 뜯고 있으려나. 그래. 돌아오지 않는 너를 기다리고 있을 거다. 못 알아볼 것 같은데요. 옛날이랑은 너무 많이 달라졌잖아요. 네, 당신 말이 맞아요. 제 책장에 있는 최우수 상패들은 모두 껍데기들이에요. 화려하게 빛나고 있지만 그 안엔 아무것도 없는 껍데기. 내가 구인회가 아니었다면 얻을 수조차 없었을 껍데기. 그래서 난 사진이 좋았어요. 사진은 정직하게 내가 담겨 있잖아요. 어느 날부터 하늘을 올려다보면 아무것도 안 보여. 거대한 그늘 속에 가려져 있는 것 같지. 동랑 씨, 누구랑 이야기를 하고 있는 거죠? 나 이제 알 것 같소.
저자는 지금 뒤틀림을 향해 가고 있군. 네. 그리고 뒤틀리는 것은 종착의 단계가 아니라 과정일 수도 있어요. 그럼 저희가 도와줄 방법은? 심상이 물리적으로 발현되는 이 공간에서 자신의 길을 이탈하지 않도록 막아서는 것. 그러면 자연히 제 길임을 납득하는 순간이 오겠죠. 그게 도와주는 방법입니다. 오케이, 작전 지역 진입 확인했어. 네, 입감 양호합니다. Noticeably no lyrics. Dongrang, who denies all. Dongrang was fond of animals. Back home, he would tend to hurt and ailing creatures. That calf, the yellow one, was one such animal. Whenever I visited Dongrang's home, he stood from where he nursed the calf. I remember teasing him in jest that he may be sleeping in the cattle shed instead of his room. He told me that the yellow calf was born frail. Because of that, it was abandoned by its own mother. So I heard. When one friend of his asked what he tended to the calf for, he'd brush the question aside, saying that the calf was cute. He didn't change after we moved to T-Corp's territory. He readily picked up starving animals from the streets to raise them. I thought that he was perhaps reminded of the calf he left in his hometown, although I did not say it out loud. However, as the technologies in the League began to be evaluated for material value, he changed, little by little. My brother Youngji's glass window attracted the attention of people in higher echelons and the public, and I presented my mirror. The worth of Dongrang's works wasn't regarded as highly. It must have disheartened the fellow. When T-Corp came to us for our technology, Dongrang's invention was thrown to the concept incinerator as a means to deceive the greedy guests. I only think that the fire scorched his heart more ferociously in that moment. After the League scattered apart, Dongrang became a researcher, working in an enviable position, dealing the matters of life he had always wished. Alas, I no longer see the innocent gaze towards life in his eyes. In consequence, he unearths memories of the calf he left behind, buried under thoughts of his technology falling behind. I fear that he may have lost track of where to go. All right. Here we go. Also, just as a quick aside, before we start getting into this really and I start being quiet again, I will say that progress in Runic comes in leaps and bounds, with struggle intermittent. You will face moments of great triumph and moments of great struggle. It'll come and go depending on your own personal journey through the game. So, enjoy it while it lasts. 이 전투는 승리할 거예요. The game can be difficult.
But once you surpass those walls, it feels phenomenal. 대단한 지위인데 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? 당신들은 Empty mark. 상관없을지도. Targeted by Dongrang. Gain 2 bind every turn. You take plus 50% damage from Dongrang. That's ruin, alright. 한바탕 해볼까? 그렇지. 내가 찾은 나만의 항해 방식. Here. I should also do this. A good rule of thumb whenever you're fighting a boss is to go through and see if there's any passives you want to activate. Because you have to use the ego once to gain access to their passive. So it's a good idea to check what you have to see if there's any that you particularly want. None that I'm particularly crazy about, but at least it's an option. So like, even if it's only an okay option, one that is likely to never really activate, it's still a good idea to just get it going just in case. 뭐 문제라도 있나? 응? 지금 바쁜데? 용건만 빨리. 올 거라니까 용건만 간다니요. 점검할 거라도 생긴 거야? Now that I think about it, I guess I could say that Le Jour de Main is actually another bleed ego back when we were talking about it, entirely because of maggots. Turn in, take gluttony damage by the count, then lower it by 1, and then bleed count plus 1. Technically. Let's get those passes. With the exception of Ishmael, she already has hers. 이 전투는 승리할 거예요. It might be a bit much, and I would wish that Faust was slower so that she could use Fluid Sac to regain the sanity after we had lost it, but even if these are only extremely minor buffs, buffs are buffs. 버틸 자신 있어? 꽤 끈적거리거든. 절대 피할 수 없을걸? 여행엔 목적이 있었지. 공격 능력 평가? 양호.
어우, 제대로 꽂혔는데. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 이 스며들 듯한 비. 우산이 새지나 않나 모르겠소. 오케이, 작전 지역 진입 확인했어. 네, 입감 양호합니다. 그렇게 하죠. 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? 당신들은 Free of vanity. 상관없을지도요? While this unit is present, Dongrang gains 1 protection and 1 power up at the start of each turn. While this unit has earnest accomplishment, this unit is defeated or its HP is brought to 1, the attacker gains buffs. The following effects apply. Cannot be defeated with Dongrang's attacks. If a sinner drops this unit's HP to 1, the sinner heals HP, and this unit gains empty honor. Dongrang defeats this unit, he loses HP, gains 1 emptiness, and is weakened next turn. If Dongrang defeats this unit, Dongrang heals HP and powers up next turn. Yeah, he'll lose HP instead. This unit has empty honor, following effects apply. Can only be defeated with Dongrang's attacks. If Dongrang defeats this unit, Dongrang loses HP and gains 1 emptiness. At 4+ count, becomes staggered. 한바탕 해볼까? 이 전투는 승리할 거예요. 걸려라. 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? 당신들은 상관없을지도요? Okay. 갑니다. Alright. 이 스며들 듯한 비. 우산이 새지나 않나 모르겠소.
remember, you're the one who has control over almost all of what you can... over almost all of the clashes that you engage with. If you don't like the clash numbers, rig them in your favor. Either buff your allies, buff yourself, or debuff the enemy. Of course, there's still a little bit of RNG to it, but you have more control than you think. 인사과에 보고해두겠습니다. 그렇게 하죠. Ah, that I know that exact fight. That is a fight that I also similarly struggled with on my first playthrough. Remember, you just need to have better numbers than the very specific skills that you're clashing up against. Out of all of the clashes across that entire fight, you only ever need to win those. So maybe you should look and see if you have any cards that are just better than those specific options and play around them. 이 스며들 듯하는 비 우산이 새지나 않으면 모르겠소. 이 전투는 승리할 거예요. 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? 당신들은 상관없을지도요? 갑니다. 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? Resentful Tree. 당신들은 상관없을지도요? Unit that defeated this unit heals by 5% of max HP and gains 1 haste and attack power next turn.
Well, that can just happen. That's just any RNG system ever, to be fair. 가자. Also, when I was listing off Bleed Ego earlier, I forgot about what is cast. That also inflicts bleed. That might have been the one that I was thinking of, that Uptide 4 makes it inflict 10 bleed instead of 4. But even still. 제압 완료. 치명적인 한 방이었어. 거의 진압되겠는걸요? 맞아. 여기까지 다 울리지 않았어? 타겟 무력화 확인. 공적을 인사과에 보고해두겠습니다. 갑니다. 외근 시작합니다. 그렇구나. 난 아마 죽어가겠지. 이렇게 평화로운 곳에서. 뭐? 정말이네요. 역시 못 알아보잖아. 비록 지금은 껍데기들로 채워져 있어도 난 알아. 거의 다 왔어. 곧 내 기술을 만들어서 알맹이를 채워나갈 거거든. 다시 팀원을 모으고 비서를 뽑고 해야 할 일이 많겠어. 그러니 더 이상은 네가 없어도 될 것 같아. 동랑? 나 언제까지 기다려야 할까? 아, 미안해요. 잠시 고향에 두고 왔던 게 떠올랐는데 지금은 두고 온 게 아니라 앞으로 얻을 것에 대해 생각해야 할 때라는 걸 깨달았어요. 누구나 잠깐 어리석어질 수 있지. 그래, 눈물을 끊임없이 흘릴 수 있는 방법에 대해 알고 있다고. 일정치의 양을 모으기 위해서 사람을 고문하고 눈물로 치료하고 또다시 고문하고. 그러기에는 사용되는 눈물이 너무 아깝잖아요. 그래서 여러 날개와 뒷골목 조직들로부터 영상들도 수입해오고 있는데 그 시청각 사례들도 점차 부르는 값을 높여가고 있지 않나요? 다른 세력들도 희미하지만 또렷하게 눈치채고 있는 거죠. 우리 K사에게는 어떻게 사용되는지는 모르겠지만. 이번엔 손가락을 부러뜨려 주실래요? 이것 봐.
여기 묶여있는 당신 부하도 제정신 아닌 것 같은데. 눈을 감아서는 안 되지. 그러지. 아무래도 다른 것 같아요. 길은 끝나지 않았던 거고. 전 이제 가야 할 길이 제대로 보이네요. 동랑 돌고 돌아 이 길로 돌아온 것이요. 더 이상 눈동자를 보더라도 지난 날과 같은 측은지심이 들지 않아. 대신에 보여? 구인회의 유리라는 그 잘난 그늘에 거머리처럼 붙은 채 만들어낸 기술이 K사의 특이점을 더욱 높이 매달아 올린 깃발이 되었어. 그래, 잘 보이는구려. 영지는 떠났고 동력은 꽃으로 돌아갔고 남은 건 영지의 유리에 기생해서 돌연변이처럼 돋아난 이도저도 아니게 베껴버린 나의 유리네. 세상을 변화시키지 못하는 기술이 무슨 소용이 있겠어. 그러니까 너도 마음을 멈춰. 괴롭고 슬픈 마음을 대신해서 눈물을 흘리는 건 그것의 몫이니. 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? Efflorist Ego. 상관없을지도. Farm Watch. Fly, broken wings. I know you are still with me. All I need is a nudge to get me started. Fly, broken wings to somewhere we can be free. Closer to our ideal. Fly, broken wings. I know you are still with me. All I need is a nudge to get me started. Fly, broken wings to somewhere we can be free. Closer to our ideal. When HP is brought to 85% and 50% max HP, respectively, spawn 2 Trees of Desire and changes behavior. Price of Neglect. If Time of Harvest loses in a clash, lose 5 SP. Bind and Paralyze. Bind, Fragile, and Seed. At 5+ count, gain Nutrient Drain for 2 turns. At less than 5 count, reduce count by 1. Seed, seed, seed. Overheal. Count rises by the amount of HP Dongrang caused to heal. At 50+ count, take gluttony damage by the effect's count, gain 5 fragile, and remove the effect. Nutrient Drain. At the end of the turn, Dongrang heals 10 HP. Trees. While this unit is present, Dongrang gains 1 damage up and 1 protection at the start of each turn. And now inflicts seeds.
승리를 위해서라면. 공격 능력 평가? 양호. 어우, 제대로 꽂혔는데. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 전술의 승리네요. 대단한 지휘인데. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 이 전투는 승리할 거예요. 걸려라. 타겟 무력화 확인. 공적을 인사과에 보고해 Absorbing 두겠습니다. tree. 그렇게 하죠. 총원, 조명이 전멸하는 저곳으로 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. 치명적인 한 방이었어. 오, 거의 진압되겠는걸요? 맞아. 여기까지 다 울리지 않았어? 이 전투는 승리할 거예요. 이 스며들 듯한 비. 우산이 새지나 않나 모르겠어. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 타겟 무력화 확인. 공적을 인사과에 보고해 두겠습니다. 갑니다. 내가 찾은 나만의 항해 방식. 이봐, 버틸 자신 있어? 공격 능력 평가 관불. 이 전투는 승리할 그놈한테 거예요. 다른 공격 방법을 연구해야 할 것 같은데. 전술적으로 불리한 판단일 텐데요. 뭐 항상 정답일 수는 없잖아. 완벽한 우리라면 꽤 다르니까. 끈적거리거든. 절대 피할 수 없을걸? 이 스며들 듯한 비.
우산이 새지나 않나 모르겠어. 수많은 것들이 옥죄어 온다. Dongrang no longer feels pity for test subjects. Even if his technology isn't recognized, even when he thinks of the yellow cap in his hometown, he isn't sad anymore. Past is all useless. I'll burn it all. And Yi Song, I'd like you gone as well. Dongrang begins to rush at Yi Song. Stand in his way. Gregor managed to block Dongrang's attack. You're being a nuisance. Dongrang muttered as his weapon bounced off. Beneath his bitter chuckle was a cold fury. 뭐 이 정도 가지고 우쭐해야 타겟 무력화 확인. 공적을 인사과에 보고해두겠습니다. 그렇게 하죠. 이 전투는 승리할 거예요. 하나 마무리했습니다. 타겟 무력화 확인. 공적을 인사과에 보고해두겠습니다. 그렇게 하죠. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? 당신들은 상관없을지도요?
취해서 쓰러지는 건 수많은 것들이 옥죄어 온다. Decided to erase all of the past. In other words, I'll have no business left with you once Yi Song is gone. Dongrang frowned, seeming quite displeased. And yet, why do you keep interrupting? Dongrang seems to be preparing for a powerful attack. Maybe this gap could be exploited. Stand in his way. I'll strove their weapon into Dongrang while his focus was elsewhere. Looks like the attack was successful. The move Dongrang was preparing didn't come through. I see where you stand. Then I'll just get rid of you all, along with Yi Song and his ideal. 보조 업무를 수행하기에 타겟 나쁘지 않은 무력화 일이네요. 확인. 공적을 인사과에 보고해 두겠습니다. 한바탕 해볼까? 배를 버리고 모두 아래로 내려간다. 반짝이던 깊은 그곳으로. 이 전투는 승리할 거예요. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 지금은 기세를 다시 잡았군요. 뭐 위기에 강하다 그런 거야? 갑니다. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지.
열려라. Really shouldn't be wasting my time like this. Coming to a sudden realization, Dongring stopped in place, and he looked at the ceiling as though he was looking up at stars in the sky. At this very moment, I'm losing out for each second it spends without crying. The opportunities and time to change the world, scattering. Dongren then glared with bloodshot eyes. Yi-sung, it's you. You're the only one who needs to go for this to be over. Yi-sung walked ahead. I must insist that I mark the end for Dongrong. For that would be most ideal. Yi-sung managed to stop Dongring in his path. Yi-sung. Lead with you. In this now, Dongrang. How can I? In the end, someone has to cry tears. Isn't that right? Dongrang pulled the weapon lodged into himself deeper inside. Let's end it this way. Yi-sung! 타겟 무력화 확인. 공적을 인사과에 보고해주겠습니다. 분명 떠났다고 생각했지만 나는 아직도 그 하얀색 사각형 내부에 있는 것 같소. 이제서 만물은 내게 아무 자극도 감격도 주지 못하는 점들에 지나지 않게 되어버렸소. 나는 평생을 방랑하며 이 무의미한 걸음을 답습하는가. 우리는 끊임없이 날개가 잘려지는 달길 뿐이니. 이상 씨가 점점... 단테님, 비록 영지라는 분은 제 입을 빌려서 말한 것에 불과하지만 전 이런 생각이 들어요. 어쩌면 이상 씨가 썼던 이 편지들은 거울 속에 이상님한테 보내는 것만이 아닐 수도 있다고요. 과거와 지금과 앞으로 만날지도 모르는 모든 인연에게. 이상 씨는 쭉 도와달라고 말하고 있던 걸지도 모르겠다는 생각이 드네요. 구보마저 떠나보냈을 때 별은 빛을 잃어 꺼져가 어둠이 가득해졌고 나는 마치 절뚝발이가 된 것 같았소. 하지만 날개가 없어도 절뚝발이어도 살게 해줄 수 있는 그런 곳이 어딘가에 있을지도 모른다는 생각이 들었지. 신락 같으나 어쩌면 이라는 마음으로. 우리는, 적어도 나는 네 거울을 보며 우리에겐 없는 것들을 본다고 생각했지. 그래서 멀어 보였고, 그래서 바라볼 수밖에 없었고, 그래서 현실이 안주할 수밖에 없었던 거야. 마치 내가 불꽃놀이를 보면서 별을 꿈꿨던 것처럼. 하지만 거울은 가능성을 보여주고 있는 거잖아. 그러니 알겠어? 거울을 부러워할 필요는 없는 거지. 네가 바라보았던 건 네가 품고 있는 가능성. 너는 처음부터 가지고 있었던 거야. 네 가능성을 현실로 만들 날개를. 이 말을 해주고 싶었어. 첫 번째 수감자 이상 기다리고 있었답니다.
림버스 컴퍼니에 입사하신다면 깨어지고 찢어진 당신의 날개를 되찾아드리죠. 그리고 어때? 나는 깨진 조각들을 다시 주울 재주는 없어. 하지만 반짝거리던 그 눈빛들은 거짓이 아니었어. 우리의 굴곡은 불행을 맴돌 거야. 인연이라고 생각했던 것은 언젠가 반드시 흩어지고 말 거고, 소중한 것일수록 산산조각으로 깨져 가뜩이나 여린 네 마음을 날카롭게 찌르겠지. 알고 있어. 그렇기에 모든 건 허무 같은 찰나에 지나지 않을 텐데. 나는 가치를 담기 위해 기술을 만든 적은 없었어. 과거로 돌아갈 재간 또한 없다는 것도 알고 있지. 그저 네가 들고 있는 그 거울은 연심이라 하오. 연심이라. 이것은 무언가를 갈아내고 마음마저도 갈아내어 광을 낸 것이기에. 그렇구나. 모든 이상은 연구의 진심이었나 봐. 나는 날개를 잃었다고, 갖지 못했다고 생각했어. 날개 쪽지만을 애달프게 요동치며 연구를 붙잡고 있었다고 생각했지만, 사실 거울의 진실한 이름은 이것 같소. 연심. 이것은 마음과 마음을 이어주는 것 같기에 줄기차게 살아보고 퍼덕이며 날개짓 해보고 싶었기에 거울을 만들었고, 추락하더라도 좋으니 다시 한번 허공을 향해 날아보고 싶었어. 어느 날 이고는 반드시 절망하고 말 것이오. 그렇기 때문에 어디까지라도 살아야 하오. 날개가 있느냐 없느냐는 중요치 않은 것이었어. 모든 이상은 빼어난 재주를 가지고 있어. 동시에 모든 이상은 무지하지. 모든 이상에게는 날개가 보이지만 단 하나의 이상만이 날 수 있어. 그렇다면 거울 속의 이상은 거울 밖의 이상과 반대일 테지만 또 꽤 닮아있지. 네가 보았다던 빛나고 찬란했던 그 날개 말이야. 그건 나의 날개이자 거울에 비친 너의 날개야. 왜 그렇게 생각하냐고? 뻔하지 않겠어? 거울은 자신을 비추는 거니까. 내게서 날개가 보였다면 그 날개는 너에게 달린, 당연하게도 너의 것이겠지. 그럼 이제 땅을 박차고 날개짓 해봐. 그저 한 번 더 날고 싶었어. 세 장을 깨고 자유롭게. 그날의 봄을 기억한다네. 우리의 눈에는 별들이 떠올랐지. 반짝거렸지. 네 날개만큼 반짝거렸어. 나는
구인회라는 그늘에서 항상 벗어나고 싶었지만 결국 끝에서 품어주고 마는 건 그날이구나. 뭐 결과적으로는 나쁘진 않네요. 좋지도 않지만 동백이라고 했나? 조직의 수장이 죽었으니 테러 단체가 와야 되는 건 순식간이겠어요. 그러면 이제 남은 문제들 말인데 이렇게 하는 게 어떨까 싶어요. 오늘 K사에서 벌어졌던 모든 일은 동랑이라는 한 정신 이상자이자 반사회적 성향을 지닌 직원이 개인의 이득과 권력을 부당하게 취하기 위해 벌인 단독 행동이에요. 맞죠? 그걸로 되는 건가요? 저희한테는 적이었을지라도 당신에게는 직원이었는데? 작별 인사라면 아까 전화통화로 했어. 깜찍한 놈이지. 림버스 컴퍼니의 관리자 단테라고 했나? 관리자 치고는 질질 끌려다니는 것 같은데 나중에 리더가 되고 싶다면 알아도 문제가 생기면 재빨리 싹부터 잘라내야 해. 빠를수록 좋지? 알겠다고 하시네요. 영 반푼이라고 생각했는데 역시 관리자는 관리자군. 아, 하나 더. 어쩌다가 우리 K사의 특이점까지 건드려버릴 정도로 일이 복잡하게 꼬였는지 모르겠지만 눈물 흘리는 것은 외부로 절대 공개되어서는 안 되는 우리 K사의 특이점 그 자체이자 기밀 정보였어. 림버스 컴퍼니는 탐색을 통해 얻는 기밀 정보들을 외부로 누설하지 않아요. 원한다면 관련 계약서를. 방금 너희의 계약서가 백지로 돌아간 것을 보고도 그런 소리가 나오니? 그런 종이 쪼가리에 내가 저당이 잡힐 수는 없는 거야. 기억 소거 절차를 진행할게. 내 기억에 손을 대면 남김없이 갈라주겠어. 그렇게 하도록 하죠. 이 새끼. 뭐 이왕 잊어버릴 거 정정해주자면 당신들이 본 건 눈물 흘리는 것의 본체가 아니라 자식이야. 그 소중한 본체를 근본도 없는 어느 연구자에게 맡길 수 없는 노릇이잖아. 그래도 우리 날개의 자부심인데 그렇게 초라한 것이라 생각하면 좀 슬프거든. 아, 어차피 생각하지도 못하겠지만. 그저 나는 기분을 느끼는 것으로 좋았어. 노코멘트 하겠어.
하지만 관리자, 이 정도는 말하겠소. 이제는 내게 남은 것들을 마주 볼까 하오. 남은 것이란 구인회가 남긴 과오이자 내게 남은 업이요. 그러니 필요하다면 할 수 있는 한 저항을 해볼 생각이요. 바람이 불어오는 대로 흔들리고 쓰러지지는 않으려 하오. 비껴보고 스며들기보다는 걷고자 하는 곳으로 걸으려 하기에 도와줄 수 있겠소, 단테? 이 모든 걸 기억하고 지켜보는 것도 관리자의 업 중 하나일 테니까 말입니다. 단테 씨가 자신의 말이 들렸냐고 물어보시네요. 째깍거리는 소리도 들리지 않았는데 뭔가 말이라도 했던가. 들릴 리가 없죠, 관리자 단테. 그냥 실없이 한 소리일 뿐입니다. 그런 표정 같아서 말이죠. 멈추지 않는 그 눈물의 원초적인 의미는 감격이길. 당신의 소원과 우리의 소원은 언제나 그렇듯 최선을 다해 이뤄지고 있어요. 잘 지내시오. 거울을 볼 때마다 문득 인사를 하고 나오. 인사란 서로 주고받아야 자연스러운 것이라 하지만 언젠가 전해질 거로 생각하기에 괜찮소. 이제 나는 정지하지 않을 테니 말이오. 모든 건 결국 변하지 않겠지만 나 역시도 이제 변하지 않을 테니 너무 걱정들 하지 마시오. 내 곁에는 새로이 벗들이 생겼어. 그들은 어찌 생각할지 모르겠으나 나는 이들을 벗삼으려 하오. 그럼 끝에 붙여 사는 내내 모두가 평안하시길. 이상. 꽃이 보이지 않는다. 꽃이 향기롭다. 향기가 만개한다. 나는 거기 묘혈을 판다. 그림자를 쫓던 나날들 남은 건 허망한 기억. 불길이 나를 태운 것처럼 내 손엔 잿빛 먼지뿐. 향기가 만개한다. 나는 거기 묘혈을 판다. 묘혈도 보이지 않는다. 보이지 않는 묘혈 속에 나는 들어 앉는다. 나는 눕는다.
쉼없이 달려왔던 나를 죄어오던 시간들 이조차 그리워질까. 너는 날 언젠가는 돌이켜볼 기억 속에 미소 지을 수 있기를. 향기가 만개한다. 나는 잊어버리고 재차 거기 묘혈을 한다. 묘혈은 보이지 않는다. 보이지 않는 묘혈로 나는 꽃을 깜빡 잊어버리고 들어간다. 내게 남은 알 수 없는 시간과 이제는 나가야 할 때 자신을 태워 사라져가는 촛불과 닮아 있구나. 숨 고를 새도 없이 떠밀려 던져진 날 속에 내 길을 갈 수 있기를. 너는 날 언젠가는 돌이켜볼 기억 속에 미소 지을 수 있도록. 나는 정말 돕는다. 꽃이 멀리 멀리 날아가고 싶어. 밤하늘의 새처럼 별에 닿을 수 있게. 이 밤 또다시 찾아오겠지만 괜찮아. 다 사라지네. 괜찮아. I hope I do not need to say why that is one of my all-time favorite scenes of this entire franchise, and as to why that single-handedly shot not only Kanto 4, but Yi Song into being my favorite character. Absolutely phenomenal. Like, I haven't played very many new games this year, but one Kanto alone shoots a game into Game of the Year territory, you know? And Kanto 5 is, for some people, even better. I don't know why there's a skip prompt. I think it might have broken. My god, I adore it so much. I'm really hoping this doesn't skip the next cutscene, because there's one afterwards. Okay, good. It didn't. Yes, Index is Singleton. And the Index is a lot of people's favorite finger. And so people are extremely excited to not only get Index IDs, but to see how Singleton would be represented in Limbus. So good. Not only is that debatably the best Millie song that has been added to the game, but that might also be my favorite rendition of the ending theme. Like everything about it is so good. But anyway, I did say I was gonna mention earlier why we didn't get something, and we've always gotten an ID or something based on the final fight of a chapter. Like, we got Legerdemain from Chapter 1, we got Rhymeshank from Chapter 2, we got
N. Cromer Faust for Chapter 3, but we never got anything proper for Chapter 4. So now, I may definitely be getting something about this wrong, so don't quote me on this exactly, but when Yi Song's book was being written, it was a time of turbulence. So a lot of the books back then were very much so drawn upon from the worldwide events going on and the stress of the author. Well, the book was written near World War II, and Farm Watch is a not so subtle, or at least it is a subtle, at least seeming reference to a certain Austrian painter. So I still haven't gotten into the actual controversy that like actually got Limbus into some hot water. That will be next episode that I can go over. However, they usually take a while to give us like the main villain as either an identity or an ego of a chapter. And by the time we should have gotten Farm Watch, which I would assume where Morale would also have been packaged along with, because usually they're sets of 2, they already had a lot of controversy, and I don't think they wanted to add an ID that was related to... So, we might just never get it. Time to enjoy a restaurant. Hello there. What are you doing here? Just shows up. 말했잖아. 다시 당신을 보러 올 거라고. 왜 사람은 그저 바라보는 걸로는 만족하지 못하는 걸까? 그냥 쳐다보며 향기를 맡고 그 순간을 즐기기만 해도 충분한데 눈에 담으면서 욕망을 얻고 집착을 품으면서 스스로를 갉아먹어. 거울이 처음 만들어진 것도 단지 즐기려고 한 거였잖아. 이를테면 수백 가지의 맛이 들어있는 과자 봉지랄까? 하지만 누군가 이런 생각을 한 거지. 만약 저 무한할지 모를 과자 봉지 속에 손을 뻗어 내게는 없는 내 것을 가지고 오는 방법이 있다면, 그렇게 해서 모두가 공평하게 모든 맛의 과자를 먹을 수 있다면 그건 도둑질은 아닐 거야. 어른들이 만들어 놓은 규칙에 따른다면 말이지. 그건 나로부터 빼앗는 거니까. 하늘에도 수없이 많은 별이 떠 있어. 하지만 모든 별이 다 똑같지는 않아. 다른 누군가가 봤으면 그저 희미한 빛덩어리에 불과했을지도 몰라. 하지만 반짝이는 게 너무 아름다워 보였던 누군가가 별을 가져온 다음에 모두가 볼 수 있도록 높은 곳에 걸어놓아서 어둠을 환하게 밝혔어. 사람들은 전부 기뻐하지. 자, 그러면 여기서 문제야. 나로부터 빼앗김을 당한 나와 영원히 어둠을 밝혀야만 하게 된 별은 어떻게 되는 거지? 당신의 친구들이 사용하는 거울도 다를 바 없이 그래. 그건 정말 잔인한 기술이야. 대답은 천천히 들려줘도 좋아. 그냥 나중에 양 한 마리 그려줘. 지금은 기억 못하겠지만 당신이 그려주기로 했거든. Now, what did they mean by this?
And I think that is a solid enough ending point. Man. I'm tired. Dear God, it's so good. And Chapter 5 is also so good, except that one's paced better. It's a different kind of good, though. 제약 작업은 이것으로 Look 완료하면 at it. 되겠군요. 200 XP 다시 for the whole 관리 team. 작업으로 돌아가겠습니다. A nice final reward, eh? Well, starting up next week, we'll continue where we left off. But anyway, I hope you all have enjoyed. Hope you all have a good rest of your day. And peace.